طبعا طبعا. الو مسير. محمود صالح وعلي يوسف في شبه شويه بينكم يعني. قريبين. الصلعه بس نفس لا وان هو برضه الدكتور مش بس كده. لا بس الدكتور علي استاذي. لا الدكتور علي استاذي واخونا الكبير ومثل اعلى لينا كلنا. لا ان انتوا انثوزياستيك. عاليه في الشغل وحد يعني ان اكسبشنال يعني. انا عارف علي يوسف كويس طبعا. هو هو انثوزياستيك جدا وانت برضه انثوزياستيك، وان انتوا الانترناشونالي كونكتد، وان انتوا يو بيلد اب يور اكسبيرينس من الداخل والخارج، فيعني كلها حاجات تشهد ليكم يعني. خير دكتور احمد، ربنا يحفظك يعني. اهلا دكتور عاصم. اهلا بيك يا فندم، شرفت. ربنا يحفظك. علي يوسف معاك. اهلا بيك دكتور علي، شرفتنا يا فندم. ربنا يحفظك يا فندم. دكتور عاصم تشرفنا بحضرتك جدا يا فندم. ربنا يعزك، ده شرف ليا ان انا اكون معاكم النهارده. بشكر اللي دايما بيجمع الحبايب كده يعني. متشكرين يا دكتور عاصم، و ثانك يو فور يور سبورت والصوره الجديده لشركه ايبيكو يعني. الحمد لله داعمه للابلكيشن. والناس بيتجمعوا اهو، واحمد تاج الدين وجميله نصر موجودين. لسه ما دخلوش يا دكتور. الدكتور احمد داخل حالا ودكتوره جميله بنتواصل معاها. طيب محمد سليم. الدكتور محمد سليم هنتواصل معاه برضه حاجه. احنا لايف كده. طيب فيري جود. ممكن انتروداكشن يا دكتور احمد، ويعني فيري سلولي نستارت مع حضرتك. احنا عندنا لغايه يعني 48 دقيقه. عندنا يعني اللي هي البورد ووردز يعني. فاحنا بنتشرف ان احنا النهارده الاسكيميا كلاب جوينت مع جامعه قناه السويس، وهي طبعا جامعه من الجامعات العريقه، وهم يعني زي بيلد النيم في الفيلد بتاع الكارديولوجي بسرعه. وما شاء الله يعني على راسهم كان الدكتور فتحي بقلادي استاذنا، والدكتور هشام حجازي والدكتور محمد عرابي، وحاليا الدكتوره جميله نصر. كلهم اساتذه مرموقين وليهم انشطه كبيره. وفي بقى من ابنائهم الانثوزياستيك والناس اللي هم ليهم انترناشونال كونتريبيوشنز. الدكتور علي يوسف استاذ مساعد في الجامعه، واللي بعديه بقى الدكتور محمود والدكتور احمد سند، وطبعا صديقنا الاستاذ الدكتور احمد تاج الدين برضو ليه يعني هو بايونير في الاديوكيشن. فالنهارده اي هوب ان هو اليوم هيكون مفيد ويكون نقدم حالات. انا طبعا يسعدني ان معايا الاستاذ الدكتور احمد شوقي، هو الكورس كو دايركتور معانا في الاسكيميا كلاب وكومباتيف معاي. واحنا ويل بي جوين شورتلي بالدكتور محمد سليم برضو كورس كو دايركتور، دكتور احمد يحيى حجاب، دكتور خالد النادي، مجموعه كبيره، وعلاء عثمان، مجموعه كبيره من الكوميونتي بتاعنا في الاسكيميا كلاب. ان شاء الله يكونوا موجودين باذن الله. واحنا اول سبيكر معانا I believe ان هو دكتور محمود صباح. احنا بس افتر فيو مينتس هنبدا. طبعا دكتور عماد شيبان is beyond recognition. He is one of the pioneers of interventional cardiology in Europe and in Italy in particular, and he is a course co-director in the C3 Interventional Academy in the United States, and he's a big educator. He's always supportive to our educational activities. بيسعدنا ان هو he will join us today. احنا whenever we ask him he always comes without any hesitation. Thank you. It's always my pleasure being with you. Thank you عماد. طيب لو دكتور عاصم تحب تقول لنا حاجه before we start. ربنا يخليك يا دكتور. انا بيسعدني تاني يعني حضرتك انك تدعونا للمشاركه في احد يعني المؤتمرات العلميه اللي هي الاسكيميا كلاب سيريز اوف ليكتشرز. وزي ما انا قلت قبل كده يمكن مصره على ان هي تظهر بوجه جديد تماما. احنا كنا ده السكند راوند بالنسبه لنا مع الاسكيميا كلاب، وان شاء الله هيستمر.
حضرتك طبعا كل يوم بتتحفنا بجامعة وأخرى، وده يعني نوع من أنواع الزخم على المؤتمرات بتاعت سعادتك دكتور أحمد، وحضرتك غني عن التعريف في حتة الكونتينيوس ميديكال إديوكيشن، وأنا بيسعدني دايما إن احنا نكون بارتنر لحضرتك. أنا بس بذكر، لأن طبعا احنا قلنا ده في الاجتماع اللي فات، وبقوله للسادة أساتذتنا النهارده اللي حاضرين معانا، وإن كان الأستاذ دكتور أحمد شاوي والأستاذ دكتور محمد سليم سمعوا الكلام ده قبل كده، لكن يسمحوا لي أعيد إن إيبيكو هي بتتميز بس بثلاث حاجات في السوق المصري. بتتميز بالكواليتي بتاعت البرودكت، وده بيثبته وجود أعلى عدد من اليونت بيتباع في مصر لأعلى شركة على الإطلاق، وده كمان بيعضده خارجيا إن إحنا أعلى شركة بتستحوذ على حوالي 25% من حجم التصدير لمجمع شركات الأدوية كلها في مصر، وده أكيد بيعكس طبعا الكواليتي بتاعت البرودكت، وإلا ما كانش المريض لا كرره ولا كانت الدول اللي بره دي. احنا بنصدر لحوالي 69 دولة، بتبعت الانفستيجيتور بتوعها للمصانع وللرو ماتيريال وللسبلاي تشين، فالحمد لله يعني ده بيؤكد الكواليتي بتاعتنا. النقطة الثانية، ما فيش كواليتي من غير افيلابيلتي، لأن ياما دكاترة بتكتب كواليتي برودكت ويدوخ العيان عليها ما يلاقيهاش، فلو ما كانتش الكواليتي مقرونة بافيلابيلتي يبقى عندنا قصور في الحتة دي. فايبكو بتصر وبتقول ان احنا عندنا الجزئية دي تماما. طب هل ده كواليتي وافيلابيلتي؟ لا، ستيل مش كفاية، لان ممكن يكون كواليتي برودكت وافيلابل واكثر من 90% من المرضى مش قادرين يشتروه، اللي هي الافوردابيلتي. فانا بقول كمان ان البيلر الثالث بتاع قدره 15، واعتقد دوت يعني اقل من 3 سندوتشات بعد كده هي ادويه علشان يعني توفست الساد افكت بتاعتهم. احنا تاني احنا كواليتي، احنا نستحق نكون بارتنر لحضراتكم، واللي بيؤكد تواجدنا المستمر ان شاء الله معاكم. موصول دايما ليك يا دكتور احمد مجدي على كل ما لكل الشركات ولكل المرضى في مصر. بشكرك مره ثانيه وانا سعيد بوجودي معاكم. اشكرك يا دكتور عاصم. احنا معانا اهو دلوقتي الاثنين بيلرز بتوع الاجتماع. اول مره اجي قبل الدكتور محمد سليم، دايما هو بيجي قبليه. مساء الفل. بس هو في البروفايل الجديد بتاعه بقى خبير اجنبي بقى طبعا. يا باشا العفو. ازيك يا دكتور علي؟ وحشنا. دكتور علي يوسف وحشنا كتير. دكتور علي يوسف معانا، والدكتور احمد تاج الدين طبعا البيلر القوي. دكتور احمد، مساء الخيرات عليكم جميعا. مساء الفل يا فندم على حضرتك. انت الوينج بتاع قناه السويس كله ما شاء الله. انت ايه؟ سعداء. انت وجميل نصر بقى عاملين شغل جامد جدا فيه. ما شاء الله. جود ايفنينج دكتور عماد. دكتور عماد شيبان، ويلكم. جود ايفنينج. ثانك يو. مساء الخير. طيب احنا معانا اوريدي عدد كبير اهو حاضرين في البارتيسيبنتس، فاحنا اي ثينك هخلي بقى الدكتور احمد تاج الدين يقدم محمود صباح. بليز يا احمد تاج الدين قدم. بسم الله الرحمن الرحيم. I'd like to thank Professor Ahmed Magdi for his scientific enthusiasm and collaboration with us, the Ischemia Club and the Suez Canal University, and offering us this actually a unique chance to join with our staff and colleagues such prestigious scientific meeting. I'd like to thank all attendees, all panelists, Professor Ahmed Magdi, Professor Mohammed Salim, Professor Shipan, Professor Ahmed Sarafi. أنا بصراحة الأسماء كلها مش قدامي ولا You're all there. الحمد لله. طبعا بروفيسور أحمد السرفي، أحمد شوقي طبعا صديقي وأخي الحبيب، بروفيسور علي يوسف my senior colleague، وطبعا كل الزملاء البارتيسيبنج وطبعا participating، بروفيسور جميلة نصر أيضا رئيس قسم القلب head of Suez Canal University Cardiology Department, and all colleagues and professor attending. I'd like to introduce my colleague Dr. محمود صباح. دكتورة جميلة، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا وسهلا. انا مبسوطة جدا ان انا معاكم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. وانا بشكر الدكتور احمد مجدي بصراحة على ان هو بيدينا الفرصة الجميلة دي. احنا يعني لينا الشرف باسم باسم قسم القلب جامعة قناة السويس ان احنا يعني بنشكر حضرتك جدا. هو المجتهد والانثوزياستيك هو بيفرض نفسه،
يعني هو نفسه طبعا يا بيه، انا طلب. احنا عليه الطلب، فانتوا نشاطكم واصل في مصر كلها ما شاء الله. الدكتور هشام حجازي طالب اللينك بتاع الميتنج على فكره دلوقتي على الواتس، يعني لو حد اشرف ابعت له لا هنبعته له يا دكتور حالا. هنبعت له. الدكتور هشام داخل، هيدخل حالا. حالا طيب. والدكتور عرابي معانا اهو. اهلا دكتور عرابي، اهلا بيك. كل الباشوات هم موجودين اهم ما شاء الله. طب تحبي تقدمي محمود صباح دكتوره جميله بعد اذن حضرتك؟ يعني طيب يا فندم، انا الحقيقه لي الشرف ان انا اقدم ابننا العزيز الدكتور محمود صباح، وهو مدرس امراض القلب في كليه الطب جامعه قناه السويس. وهي يعني I'm very proud to introduce my dear colleague Dr. Mahmoud Sabbah. He is the lecturer of cardiology in Suez Canal University cardiology department, as also he is the director of the cath lab in the our university cath lab, the Suez Canal University cath lab. And we are proud to have his presentation as a representative of our university. دكتور محمود. الله يا حود. السكرين ظاهر عند حضرتك يا دكتور احمد؟ ظاهر، اعمل بس كبر السكرين. الصوت واضح؟ صوت كويس كل حاجه، انت بس كبر السكرين. حاضر. كده اوكي يا فندم؟ ايوه كده تمام. كده اوكي. يلا جوه. كده تمام يا باشا، كده تمام، اتفضل. يلا تمام؟ يلا. تمام يا صباح، توكل على الله يا صباح. يلا دكتور صباح يلا. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, I would like to thank طبعا دكتور أحمد مجدي for this very elegant chance as always. يعني this collaborative between the interesting and high caliber scientific platforms زي الإسكيميا Club with this very unique chance of collaboration between الإسكيميا Club and our university, Suez Canal University. الشكر موصول جدا لاساتذتي الاستاذ دكتور هشام حجازي والاستاذه الدكتوره جميله نصر، دكتور علي يوسف اخونا الكبير والسينيور بتاعنا ومثلنا الاعلى، واخونا دكتور احمد تاج، وكل الاساتذه الموجودين. ولا يفوتني شكر دكتور محمد بسليم. و very honored and thankful for Dr. Ahmed Shiban. Today we will present a very interesting case and introducing a new idea, relatively new idea, for those high-risk patients. And we all know that those high-risk patients almost always have a high risk for major adverse cardiovascular outcomes pre and intra and also post-procedure. My talk today about the high risk and protected left main with the use of one of the unique supporting mechanical support device, البولس كاس. احنا زي ما احنا عارفين الهاي ريسك بي سي اي العيانين اللي عندهم كومبلكس اناتوميز او كومبلكس ومالتيبل كوموربيديتيز، الكابج ريمينز الجولد ستاندرد فور ذيس بيشنت. انفورشنتلي those patients بيكون significant numbers فيهم برضه بيكونوا denied cabbage because of they have also multiple comorbidities, frailty, poor LV function, and they are not candidate for cabbage as well. Then they will go back for us to fix them. الكومبلكس بروسيدور مش بس هي كومبلكس عشان كومبلكس اناتومي، هي كومبلكس عشان البيشنت ات هاي ريسك وهو عنده الكومبلكس بروسيدور بتبقى محتاجه دايما ريبيتيتيف او مالتيبل تو ميني بروسيدور ستيبس، multiple balloon inflation steps, wiring, a lot of dye, maybe we use intravascular imaging, atherectomy. التو ميني ستيبس ديت during الهاي ريسك بروسيدور في الفرايبل او الهاي ريسك بيشنتس بيعرض لنا العيان ان هو يكون عنده ريبيتيتيف كوروناري اسكيميا، وده يتريجر العيان يخش على هاي ال في اي دي بي كارديوجينيك شوك ريدكشن في الكاردياك اوتبوت and may go to arrest even.
therefore العيانين دول بيبقى ان احنا تبقى بلاند ويل، واحنا بنبقى محضرين لهم البري امبتيف مثلا ميكانيكال سبورت ديفايس على حسب الامكانيات بتاع كل كاسلاب. العيانين دول we may opt ان احنا نيوز فيهم او في certain cohort فيهم الميكانيكال سبورت ديفايس may be used safely ان احنا عندنا يعني مالتيبل ايتريشن من الميكانيكال سبورت ديفايس، كل واحد بيشتغل فكره مختلفه في الهيمودايناميك. and we will focus today on this new idea IVAC pulse case. دي ايه فكرتها؟ الايديا between this pulse case احنا عندنا في كاسيتر بورت، في بورت فيها انسايد ال في، والاكزيت بورت ده اسمه الانلت بورت. الانسايد ال في ده بيبقى بيساك البلاد during ال في سيستولي، وبالتالي بيعمل ديفنتنج للليفت فنتريكولار during systole، يقلل لنا الاوفر اول مايوكاردال ورك لود، بيعمل لنا اوجمنتيشن للافتر لود، بيقلل لنا الاوفر اول ال في ان داستوليك بريشر. وديورنج الداستولي بيكون عندنا اكزيت بورت لنفس الكاستر ديت جوه الاورطه، وبالتالي بيعمل لنا اوجمنتيشن للاوفر اول دايستوليك بلاد فلو which is maintaining الكوروناري بلاد فلو. ده بيحصل ازاي؟ زي ما هنشوف في السلايد ديت. الديورنج السيستولي بيحصل فيه سكشن للبلاد، والديورنج الداستولي عندنا في تو واي فالف. الفالف ده بيفتح في الاكزيت بورت اللي هي موجوده في الاورطه. زي ما احنا شايفين ده راديوجرافيكالي انسايد البيشنت، عندنا الكاثيتر اللي ليها بورت انسايد ال في، وعندنا بورت انسايد الاورطه، وده التو واي فالف. ديورنج السيستولي بيحصل انسبيريشن تروح على المكنه الماشين اللي هي في الغالب انترا اورتيك بالون بامب ماشين، وفي ديورنج الداستولي بتعمل لنا بامبنج للبلاد باك، وهو راجع باك بيحصل فيه ان التو واي فالف ده بيكزيت البلاد انتو اورتا، فبيعمل لنا اوجمنتيشن للاورتيك فلو. ده بيعمل لنا البلساتايل فلو، ممكن نوصل سبورتنج للبلاد فلو اب تو 2 لتر بير مينيت. والاوفر اول هيمودايناميك بقى ايه اللي بيحصل لما بنركب لها البولس كاس، وازاي هي يونيك عن الامبيلا عن الامبيلا او الانتر بالون بامب. في السيستولي بيحصل لنا ريديوسنج لل في فوليوم، لان احنا بنعمل زي ما احنا قلنا ديفنتنج لل في، بيحصل ريديوسنج للاوفر اول اماونت اوف بلاد لانه بيحصل سكشن ليها، وبالتالي الاوفر اول افتر لود بيقل، ويقلل لنا الاوفر اول المايوكاردال اوكسجين كونسامشن، مايوكاردال ورك لود، وده بيتابع بيقلل لنا الريديوس المايوكاردال انرجي كونسامشن. في مرحله الدايستولي بقى، في الوقت اللي الماشين بتعمل بامبنج لكميه البلاد تاني اب تو 2 لتر during الدايستولي، بيعمل لنا سبورت للدايستوليك بريشر، وبيعمل لنا اوجمنتيشن اب تو 50% which is maintaining الكوروناري بلاد فلو. ده شكل الفلو في الهيمودايناميك لما بنعمله، وده شرح بسيط بس احنا هنسكيب فور سيك اوف تايم. ده during الاسيستد البلاد بريشر، شايفين اللي هو during السيستولي البلاد بريشر على عكس الانترا اورتيك بالون بامب، لا ده هو بيقل. ده بدل ما هو كان الان اسيستد 109 بقى بدل ما هو 129 بقى، او ال 130 بقى 110، لان احنا عايزين نقلله ونعمل ديفنتنج للفنتركل، على عكس الدايستولي احنا المفروض نعمل له اوجمنتيشن. وده شكلها في الايكو بتعمل منتين للدايستوليك فلو، شايفين الويف اللي في النص اللي عليها اليلو ارو. بالايكو شايفين الراديو اوبيك كاثيتر ممتده من الاورتيك روت اب تو الليفت فنتركل، وكمان ميزتها على عكس الاذر سبورتنج ديفايس ان هي ما بتعملش ديسربشن للاورتيك كومبتنس، وبالتالي العيانين دول ما بيكونش عندهم اورتيك ريجيرج، وبالتالي بينتين الدايستوليك فلو ويقلل لنا المايوكاردال اوكسجين كونسامشن. ده شكل الكاسيتر، ونقدر نميز كويس جدا بين التو واي فالف اللي هو موجود في الاكزيت بورت اللي موجود في الاورطه، وتحت خالص موجوده الانلت اللي هي بتبقى غالبا في ال في، وده منظرها تحت الايه الفلورسكوبي ديورنج وورك. في ايتريشنز كتير. احنا النهارده هنعرض ازاي استخدمنا. انا عندي خبره في حوالي 7 عيانين كلهم كانوا فيري هاي ريسك، كنت فورشنت يعني ان انا استخدم الهيمودايناميك سبورت ده. هو انفورشنتلي مش افيلبل في مصر، انا استخدمته during my stay in Europe last year،
هنعرض حاله ده عيان male patient 77 years old with cluster of classic risk factor, diabetic, hypertensive for long time, dyslipidemic, also chronic kidney disease. As we can see multiple comorbidities والmultiple risk factors قد ايه مخليه العيان at a very high risk for even ان هو يروح على البركوتينيوس or even الكابج. العيان ده كمان اصلا كان موجود، بدا معاه قصته معانا في الكورونري بنون اس تي في 2018، وبعد كده كان مالتي فيسل ديزيز، راح عمل كابج وعمل اس في جي على ال اي دي وعمل 2 اس في جيز اولسو على الريماس والرايت. ده في ديسمبر 2018. هو مشي كويس for couple of months, then he has recurrent chest pain along with NIHA 3. الايكو طلع ان هو severely impaired LV ejection fraction، ولما اتعمل سي تي كورونر انجيوجرافي اتلقى ان عندنا في اوكلودد اس في جي تو ال اي دي واوكلودد اذر جرافت للرايت كورونر ارتري. بس لما عملنا ساليوم لقينا الرايت كورونر ارتري تريتوري almost نون فايبل. وكان السي تي انجيو بين لنا ان العيان ده عنده كريتيكال ليفت مين ستينوزس. ولما اتعرض في الام دي تي ميتنج فور سيك اوف ديسيجن واتس ذا بيست فور ذا بيشنت، في الهارت تيم ديسكشن قالوا ان هو يروح على ريكابج باي ذيس ريسك بروفايل، وان هو يعمل كمان ريكابج ده فيري ان اكسبتبلي هاي ريسك، وكان المفروض ان هو احنا اللي هنتيك اوفر. لما جالنا العيان دوت كانت حاجه في المستشفى نو مور ال في ديسفانكشن، وده البلان بتاعنا ان احنا هنخش باي فيمورال ابروتش. على اليمين الوركينج هورس بتاعنا هنشتغل على 7 فرنش اي بي يو جايدنج كاثيتر، ده في الليفت كاثيتر. وعلى الرايت الليفت فيمورال هنستخدم بقى فيري لارج انلت بورد، بنستخدم 18 فرنش. القسطره دي برضو احد عيوبها ان هي بتستخدم فيري لارج شيس زي اللي احنا بنستخدمهم في التافي. ده على عكس طبعا الحاجات الثانيه بتاعت الانترولوتيك بلون بام ممكن نستخدم 6 فرنش في شيس عادي. البلان بتاعنا ان احنا بعد ما نعمل كانيوليشن للكوروناريز ونعمل وايرنج هنعمل ليجن بريبريشن ونعمل سيكوينشال ام سي بالونينج، وهناخد تو ستنت تكنيك على طول زي ما احنا هنشوف في كورونال انجيوجرافي بعد شويه. وناويين نعمل كيسنج برضه والفاينل اوبتمايز ببوتنج، وكنا انتندد برضه ان احنا نستخدم انترفاسكولار ايمجنج. وفي الاخر عشان عندنا فيري لارج بورد في الفيمورال ابروتش هنستخدم من ضمن الحاجات النيولي كلوجر ديفايس زي المانتا. زي ما احنا شايفين العيان هنا ادي متوصل له في اليمين البورد بتاع البولس كاستر، وشايفين ال 18 فرنش رايت فيمورال شيس، وهنا الكاستر، وشايفين هنا التو واي فالف زي ما احنا شرحناه وازاي هو بيشتغل ميكانيكالي زي ما احنا شرحناه في الانيميشن قبل كده. وعلى الليفت سايد في 7 فرنش شيس، ده الجير بتاعنا اللي احنا هنشتغل منه الكورونر. العيان زي ما احنا هنشوف الاناتومي بتاعه فيري ريسك، لان هو عنده فيري تايت اولموستلي كالسيفيك bifurcational distal left main ميدينا 111. نقدر نقول ان في هيزنس. we can assume that is maybe calcification, maybe residual thrombus given that the patient has recurrent chest pain and recent admission with recurrent non-ST. we can assume that this may be calcification versus ان هو يكون هيزنس. زي ما احنا شايفين ان احنا بعد ما دخلنا البولس كاس ده منظرها تحت الفلوروسكوبي تحت جهاز القسطره، شايفين ان في انلت اولموست اول ذا تايم ويل فوكس على ان الانلت دوت موجود في ال في، والاوتلت اولموست اولويز موجود في الاورطه، وان القسطره ما حدش شدها منك والا تبقى يعني بقت انفكتيف. نفس البروسيدور بقى زي ما احنا هنشوف ونكمل ظهر عند حضراتكم الموفيز. احنا شايفين اولموست ايم بليز فوكس مش بس على البروسيدور تايم او على البروسيدور ستيبس، على ان القسطره اولموست اولويز ان بليس موجوده الانلت فيها في ال في والاوتلت هنا. زي ما احنا بدانا تو سيكوينشال بري دايليتيشن بفيري لارج بالون، سواء في ليفت من ال دي زين ليفت من ال سي اكس، وبعد كده عملنا الكيسنج
وبعد كده عملنا الليفت مين LED stand. Then we perform both. Then we perform classic rewiring. Then we perform LCX stand. Then we perform rewiring again. Then we perform reboot. Then we perform classic balloon dilatation, and then we ended with final balloon dilatation, proximal optimization technique. All these very repetitive, timely consuming steps hemodynamically stable. ديت الفاينل ايمج. وقبل ما ننهي بالفاينل ايمج احنا عملنا ايفن للعيان 2 بول باك ايفاس كاستر ليفت مين LED and L6 left main showing both well opposed stents with no evidence of malopposition or stent deformation. اللي نقدر نقوله ده الهيموديناميك اللي العيان خارج بيه immediately after the finishing this very long procedure around 130 minutes work. At the end of the procedure, the patient was weaned off immediately. Device was removed. والfemoral arteriotomy was closing with manta. والclosure technique to preclose pre-glide والsuture. الفاينل كومنت: البيشنت undergoing high risk percutaneous coronary angiography are usually elderly. وزي ما احنا عارفين significantly بيكون عندهم significant operative risk both ان هم حتى even لو راح الكابج ولا احنا عملنا له، وعندهم challenging anatomy. وبالتالي احنا لو قدرنا نوفر هيم الميكانيكال سبورت this new idea is feasible and safe. This pulse case كمان provide adequate security support all over the procedure for those high risk patient. وبالتالي يقدر يخليني اشتغل واروح اعمل very lengthy with too many steps procedures زي كيلوت تكنيك، وكمان finish with IVAS. اقدر استخدمه for complex procedures زي two stent technique. وكمان العيانين بينتهي ب successfully weaned up immediately we go for and thank you. Thank you very much, Dr. Mahmoud, for this very nice demonstration of a new technique. يمكن أنا مش عارف when can we select مثلا Impella أو we can select this technique. يعني هو طبعا يمكن الفسيولوجي إذا بيت مختلف. هو طبعا much better على الانتراورتيك بالون، لكن هو بالنسبه مثلا للامبيلا برضه هو بيدي في النهايه نفس كميه الكاردياك اوتبوت امبروفمنتس. فوضع ان هو او يمكن هو ليس اكسبنسيف عن الامبيلا اللي هي طبعا بقت اكزيدنج فيري هاي. فانت اذا كان هتجاوب على كده، وبعد كده الدكتور عماد شيبان هيعلق على الحاله. هو طبعا very less expensive compared with Impella. Impella very much expensive. بس الميزه البولس كاس ديت حاجه ثانيه. انا طبعا I'm sorry I forget to mention ان القسطره ديت هي compatible مع الانترا اورتيك بالون بامب كونسول. فلو احنا عندنا اصلا الانترا اورتيك بالون بامب كونسول اوريدي، احنا بس محتاجين ان احنا نشتري القسطره ديت، وهي اوريدي بتتوصل بعد ما احنا بندخلها في العيان، بتتوصل في الماشين الانترا اورتيك بالون بامب، وبيحصل لها اوبتمايزيشن عادي خالص زي ما احنا بنوبتمايز مع كسيجنال تريجر، سواء ECG تريجر او هيمودايناميك ارتيريال ويف تريجر. فده الميزه. احنا الشركه ما بتديش، مش محتاجين الماشين هي عادي الانتر اورتيك بامب. فميزتها دي متوفره في كل تقريبا اولموست اول كاس لابس على اول اوفر ذا وورلد، اللي هم اللو سوشيو ايكونوميك والهاي سوشيو ايكونوميك وورلد. الانتر اورتيك بامب افيلابل، على عكس الامبيلا. طبعا الامبيلا ممكن تديك اب تو 3 to 4 لتر كارديك اوتبوت. احنا ما نقدرش هنا غير نوصل ل 2 ميبي 2 بوينت سمثينج في البلس كاس، ولكن طبعا مقارنه بالكوست الامبيلا فيري ماتش هاي كوست. حابب اسمع رايك. كنت عايز اسال بس سؤال دكتور احمد بعد اذنك. اتفضل يا طبعا انا برحب طبعا بدكتور هشام بيه حجازي. سعداء دكتور هشام بتواجد حضرتك معانا. منور. دكتور هشام حجازي، اهلا بيك، مرحبا بيك. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم.
اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا وسهلا بكم جميعا، وان شاء الله تكون ميتنج كويسه وناجحه ان شاء الله ومفيده ان شاء الله. اهلا وسهلا، دي حاجه تشرفني جدا ويسعدني جدا ان اشارك معاكم. اهلا وسهلا بكم. شرف بيك والدكتور احمد عرابي وكل الاساتذه الكبار معانا. بالنسبه بعتذر عن التاخير لان كانش عندي اللينك وكده، فعبال ما متاسفين جدا. الحمد لله تمام. شكرا. دكتور محمود، البوزيشننج للايفاك كاستر بحيث ان تبقى الجزء بتاع الالت بتاعها جوه ال في والاوتلت في الاورطه، ده هو ده الكي اوف سكسس للديفايس ده. فاي ثينك البوزيشننج ده هو ده اللي بيديني الاوبتمايزيشن او بيخلي الكاستر تشتغل كويس. وهي طبعا زي ما حضرتك قلت هي احد المزايا بتاعتها انها تو بي كونكتد للانترا اورتيك بالون بامب كونسول. نفس الكونسول هو ده اللي بيشتغل عليها. لكن طبعا عيبها انها لارج بور ارتريوتومي وليها برضو بعض البليدنج كومبليكيشنز. لازم نكون جاهزين بالبروجلايد او بالاوكلوجن ديفايس. اللي انا عايز اساله، هل هي الماكسيمم اوجمنتيشن بتاعها او الماكسيمم كاردياك اوتبوت اللي بتقدر تحققه هو 2 لتر، وده يمكن من اسمها انها 2L، ولا في يعني سايزز ثانيه؟ بعض النيو كاثيتر. تمام. هو انا طبعا شكل حضرتك دلوقتي يا دكتور محمد، السلام عليكم الاول. دكتور هشام بيز حضرتك جوين. دلوقتي في كاثيتر اسمها الايفاك 3 لتر، فاحنا ممكن ايفن اب تو 3 لتر و2 2 لتر ميبي اوكي ان سام بيشنتس. طبعا العيانين اللي هم عندهم سيفير ال في امبيرمنت وهم اولموست لو بيشر ميبي ان احنا نحتاج حاجه اكتر من كده. دي نقطه. النقطه الثانيه اللي حضرتك قلت عليها فعلا احد الديرينجمنت اللارج بورت اللي احنا محتاجين طبعا 18 فرنش. انما النقطه المهمه اللي في الاول خالص ان احنا نمنتين الاستابيليتي بتاعه الكاثيتر في البوزيشن ده، لان هي طبعا الناس لو هو هيشتغل ومش واخد باله او الاسيستنت وحصل بولينج للقسطره ديت فوق كده فما عادش فيه اي فايده منها. ولكن هي فورشنتلي هي فيري ايزي ان انت تري بوزيشن ات، يعني جيفن ان العيانين دول ما بيبقوش عندهم طبعا سيفير اورتيك ستينوزس او التافي او الناس العيانين، فايزي ان احنا نريكروس بالواير تاني ونعمل سلايدنج للقسطره في ال في تاني ونوبتمايز الهيمودايناميك ديورنج بروسيدور ومفيش انتر اكشن بيحصل مع الاذر جير بتاع الكوروناري جير يعني. تمام. عماد شيبان، دكتور عماد. Yeah, actually, it seems to me that is very similar to as mechanism of action to Impella. I do not have any experience of with pulse cap. I think that the key in all these devices is selection of patient and the timing also to use it. I don't see any difference in mechanism of action with Impella, so I wanted to ask to my friend, which is according to him the most adequate patient to be treated with this as compared to Impella. Is there any subset of patient that might be dedicated for this device? It seems cost is the difference يا دكتور عماد. It seems since it depends on the intra-aortic balloon device والcatheter only you have to buy. It seems as Mahmoud had mentioned that the cost is maybe 1/10 of that used for Impella. Impella is like $5,000 in Europe. I don't know in the States it may cost. Yeah, it is very. Yeah. So it is the price that means. Yeah. Okay. Okay. As far as I know, what about the access complication with this device? Yes, actually, we have experience in the center there in Czech Republic and Zurich, where I was been last 2 years. We have a lot of cases on TAVI and Berclose device and closure device. So we have a lot of experience in managing the access with the large bore catheter. According to my very limited experience with this 6 cases, almost 7 cases, we don't have any access complication, major access complication, let's say.
all patients were closed with this newly Manta device. It was very, very, very elegant device, and we don't have any complication. Just back to you just mentioned point about the comparative efficacy and safety between this Pulse case and Impella. So far, we don't have any data. This couple of cases performed by these Pulse cases for just to prove the concept of the feasibility and safety and efficacy of this case. And as far as I know, we actually incorporated in some of the small recruiting patient trial, some small trial recruiting patient now, comparing some of the mechanical support devices. One of it is Pulse case, but actually it's recruiting patient now. Okay. Okay. I think we need to move. Thank you, Mahmoud, very much. Very updated technique and very good discussion and understanding. أنا هدي بقى هو النكست سبيكر الدكتور محمد سليم. ممكن تقدم دكتور عماد شيبان طبعا. It's my pleasure طبعا دكتور عماد شيبان. Almost our pleasure and honor to share his very valuable lectures and talks. Today he will give us very important lectures about tips and tricks in the left main and the bifurcation intervention. Professor Ahmed Shiban, of course, is professor of cardiology to Turin University and director of intervention cardiology, Verona, Italy. Welcome, Dr. Ahmed. Thank you very much. Actually, I would like to thank you about this invitation. I am really happy to be with you every time I'm able to be with you, and I am invited to this very important and meeting and club as well. So I would start with this scenario of different lesions on left main. And as usual, the problem is every time a question, the same question, whether we have to use one or two stents. And the strategy, of course, depends in bifurcation depends on side branch, the clinical relevance, length, and the size and the distribution of side branch. But of course, if we are speaking about distal left main bifurcation, side branch, what we call side branch, is almost a main vessel, and it's always clinically relevant. Then side branch lesion severity and length, disease extension, the angle, the presence of calcification. So all these elements can contribute to the strategy selection. We know that we do not have a universally accepted criteria for a strategy selection. We have some classification noted to all of us. I'll not go through, but what is mostly used to consider complex bifurcation today is 1-1-1 Medina in classification. And accordingly to this criteria, if we look on meta-analysis or many studies done randomized or registries as well, we can see that there is no difference coming up between provisional and two stents. And the only meta-analysis reporting that might be some difference but not significant in mortality is this one. But again, I think because in all these studies included in this meta-analysis as well as in other meta-analyses, do not take in consideration the characteristics of the side branch. So if all these patients can be included in the main study, in the same study, and we can see that in some situation, the angle can be very difficult and very challenging. Diffuse disease on side branch can impact the outcome, as well as diffuse calcification, the same. So
in studies that compare reported in many meta-analyses and many randomized studies comparing 1 or 2 stents, they are including all these patients without characterizing the side branch as well. And again, if we look on all these lesions, all are defined by Medina 111, but you will agree with me that the same strategy cannot be selected for all, that cannot be used in all these patients. I think this needs something quite totally different from this one, as well as in this later one. And what we have today is some criteria which, looking on the side branch and characterizing the side branch, that means including characteristics of side branch in the strategy selection. And this was done for the first time by Definition 1 study, defining 2 major criteria, that means the severity of lesion on the side branch, as well as the length of the lesion of side branch. Both are considered major criteria, and then we have minor criteria, including characteristics of the plaque and extension of the plaque on side branch and so on. And accordingly to this study, if you have 1 major criteria and less than 2 minor criteria, then the bifurcation is simple. And you see that if it's treated with provisional stenting, the result will be significantly better as compared to 2 stents. And if we look on what is defined complex by this study, that means 1 major criteria and more than 2 minor criteria, which taking the bifurcation more complex, then if you are treating with 2 stents, the result will be much better than provisional stenting. So it is very important to distinguish whether we have to say about what is complex bifurcation and simple bifurcation. And it's also important not to include all these patients in the same study and analyze same that globally these data together. So again, this look on the European Bifurcation Club left main study, which was just published last month. And if you look that, you can see that no difference in outcome comparing 1 provisional stenting to 2 stents, and any of the sorry for that, in the endpoint, singular endpoints, as well as total MACE. And you can see that no difference in death, cardiovascular death, myocardial infarction, revascularization, and total MACE is quite the same. And if we look about the length of lesion of side branch included in this study, that means side branch here is the main vessel, again, because all patients included in this study were left main patients. You see that the length of lesion was less than 8 millimeters in both groups. And in provisional stenting, it was really focal. That means 5 millimeters. And if we look on Definition 2 trial, you will see that the results were opposite to the European Bifurcation Club left main study. And if we look on lesion length on side branch, you can see that more than 10 millimeters in almost 94% of patients. And for this reason, complex stenting in this study was superior to provisional stenting. This meta-analysis comparing different approaches, I just show you that, again, what is making difference is the length of lesion more than 10 millimeters, then
two stents will do better than single stent. That means provisional stenting. If the lesion is less than 10 millimeters, then provisional stenting will be preferred to stent technique. Again, another study showing that single stenting and versus dual stenting in left main and in non-left main lesions, and seeing that no difference in provisional stenting as compared to stents. And the same of Nordic study, but look again, the length of lesion on side branch is 6 millimeters. That means short lesions. Two stent strategy again versus one in left main bifurcation. Again, we have in left main, the difference is not significant, as well as non-left main bifurcation lesions. So again, there is no difference. And if we look on side branch, lesion length is less than 10 millimeters again. Now, I think that what is clear to me is that if you have complex bifurcation, then provisional stenting should not be used. You should, as default strategy, should be two stents technique. And if we have simple bifurcation, that means lesion length on side branch is short, less than 10 millimeters, no calcification, the angle is in between 40 and 70 degrees, and no thrombus containing, then this could be considered every time that simple bifurcation and provisional stenting will be the default strategy in all these cases, even in distal left main bifurcation. However, I think also the optimization is essential to have good outcome in these patients. What we have today, again, all these strategies, provisional and complex stenting, and I think that the optimization, whatever you are using from these strategies, is essential in impacting the outcome in these patients. And the optimization will go through the intravascular imaging as well as functional evaluation. That means use it every time you are doing something on left main, in planning your procedure, in guiding your procedure, and in optimization for the final optimization for which will impact favorably your the outcome. The POT IVUS can predict carina shifting, and I think, of course, can guide you for the right sizing of the stent, which should be sized to the distal segment of main vessel distally to bifurcation rather than the proximal, since if you are using, you are sizing your stent as proximal main vessel, then the carina shifting will happen every time you are stenting, because you can see exactly this through also the IVUS. When you are choosing that according to distal main vessel distally to bifurcation, then POT is the optimization with the POT technique will accommodate the stent perfectly and conform the stent perfectly to the bifurcation anatomy. Of course, you should know also the characteristic of your stent in order to be sure that you are not over stretching the stent, not deforming the stent, and this depends on the stent design and the capacity of stent or the strut opening accordingly to stent design. We all know the steps that mean of provisional stenting. If you are crossing over with your stent after pre-dilatation, then POT, then you do not have any compromise on side branch,
then the procedure could be considered finished. You don't need to go for kissing or crossing the stent if you do not have any compromise of side branch. If you have some compromise, then crossing distally and to side branch, and then kissing balloon and repot in order to refining your procedure. Just example showing how IVUS can guide you exactly whether it is a lesion for a single stenting or double stenting, and according to the anatomy and distribution of plaque, like in this case, you see that circumflex, there is small, very small plaque, and the mean luminal area is almost 8 millimeters square. Then I think in this can be the ideal case for provisional stenting. And again, all steps we have seen before, and this will be your final result. And again, I would recommend to check again by IVUS in order to be sure that everything in place, the expansion of the stent is okay, as well as opposition, as well as the ostium of circumflex is still the same. As you can see here, still small plaque, the mean luminal area is still 8.07. And again, this is what is recommended today for provisional stenting. If you do not have any compromise on side branch, that means no stenosis more than 30%, minimal luminal area of circumflex less than 2, then, or FFR is negative, then stop here. Don't do any other thing. Your procedure is finished. If you have some compromise, then cross distally and kissing, and again repot, and this will be your final result. Sometime you might have plaque shifting, or more frequently is carina shifting, and functional evaluation can help, of course, very much. As in this case, you see that FFR after crossover stenting from left main to LAD and POT, this was the final result. And if FFR was 0.80, then with only small balloon opening to side branch and both again, this was the final angio, and this also the FFR was coming back to negative. And IVUS checked over at the final IVUS will show you that there is no compromise on circumflex ostium. There's no dissection, everything in place. So this can be, this is what was necessary to do in this patient, and not to go for unneeded stenting. And this is showing again that when you have FFR negative, the outcome is quite good. That means you can defer the patient and not intervene anymore with other stent. That means more than having a good FFR value. About kissing balloon inflation, I think we showed in our group, we showed that again, as documented also by other studies, that if you are dealing with provisional stenting, then kissing balloon will not add any advantage over not doing anything. But if you are dealing with complex bifurcation stenting, then the kissing balloon inflation is quite mandatory, because the difference between kissing and non-kissing is significantly favoring kissing balloon inflation, as it improves clinical outcome in these patients. We have alternative to kissing balloon inflation. Some have proposed to dilate side branch, then POT again without kissing.
or POT, side branch report, but all these are coming from small experience. We do not have high support data to sustain one over the other. But I think that today, if it is necessary, I think kissing balloon still doing I would say we do have a lot of data showing that when it is necessary, like in two-stent technique, then the advantage will be absolutely documented by impacting favorably the clinical outcome in these patients. If we do still having some compromise of side branch after provisional stenting, then TAP stenting or culotte stenting to complete the procedure and to fix dissection or the compromise on side branch will be necessary in order to secure the outcome in this patient. Again, the stenting, comparing the stenting technique, that means the two stents technique versus provisional, we can see that almost favoring provisional stenting against crush, as well as against culotte, as well as against mini culotte and TAP, but not against DK crush. And I think that because DK crush was targeted to compare complex stenting versus provisional stenting in complex bifurcation and not in simple bifurcation. And if we look now, again, compare provisional with all what we are using in clinical practice, you see that only DK crush can do something better in terms of reducing death, cardiac death, or MACE, target lesion revascularization, myocardial infarction, as compared to provisional, but not the other two stent technique like crush, like mini crush, T stenting, or TAP. Look on TAP in particular, you see that the risk for, as compared to provisional stenting, is much higher than any other two stents technique. And again, this showing another study showing that there is no difference between 1, 2, or 2 stents, but it's also showing that when you are shifting from provisional stenting to 2 stents technique, then MACE will be higher in when you are shifting to 2 stents. I would say that the ideal case with the single stenting is something like this. That means when you do not have a real compromise, a serious compromise on the osteo circumflex, then crossover stenting will be enough. And of course, this should be documented every time by IVUS, if it is possible, every time by IVUS, as well as also a stent boost can give you exactly the shaping of the stent after POT and the opening to where the side branch or circumflex in a very clear manner. And this, I think, if you do not have, or if you do not have IVUS in your cath lab, this is much more easier to do and much more cheap also to do. Again, another example of provisional stenting, again, showing also another intravascular technique, which can exactly show you how is the opposition of your stent, the conformation, and the opening of the strut toward the side branch without leaving any strut toward in front of side branch. What about complex strategies? I think without going through everyone, but we can, in discussion, if it is necessary, we can discuss that. I think today we have defined the steps for every 2 stents procedure, particularly those who are more often are used in clinical practice.
like T and TAP, as well as culotte and DK crush technique. And I think every time you are doing or selecting one of these procedures, you should follow step by step. And I would say when you are doing two stents technique, intravascular imaging is mandatory every time you are doing these procedures. But even if you are doing your best for whether it's with provisional stenting or with two stents technique and with excellent results like this, you can have some surprise at like in this case at 3 months. And I think that this is another challenge in the distal left main bifurcation stenting, the pre-stenosis, and what to do when you have pre-stenosis. We know that it is around 10 to 15% in real world clinical practice, and the presentation is almost in 60% of cases is like acute coronary syndromes, in up to 20% presenting acute myocardial infarction, and 50% of cases need target vessel revascularization. And the causes, the predictors, and the mechanisms may be related to patient factors, vessel factors, procedure factors, but and bifurcation is one of the vessel factor or lesion characteristics factors that might impact or might be associated more frequently with in-stent restenosis. Just to show you some examples, and on stent fracture, like in this case, again, this is our a patient of ours came after nearly 1 year after stenting in LAD, and he had a fracture of the stent here at this point and in-stent restenosis in the same point, and was treated. I think treatment in these cases can be drug-eluting balloon or a small short stent in between the two fractured segments. Again, under expansion, it is another important factor. This is one of our patients with crossover stenting from left main to LAD, and he came after 4 months later with in-stent restenosis here, and we checked with the IVUS, and you can see clearly the stent here was under expanded, even if on angio it looks like well expanded, as you can see in the index procedure. So for this reason, I think IVUS should be used every time you are dealing with left main in order to be sure that you are optimizing your work as much as possible. Uncovered segment between the two stents, you can miss, particularly when you miss the ostium in some technique like TAP or like T stenting. This can happen in bifurcation lesion, as well as another important factor is the shortening of the stent. When you are using small stent in big vessel and you are overstretching this, overexpanding the stent, like in this case, you can see that this was in emergency, and the patient came back just 2 months later with this intravascular IVUS findings. That means the ostium was not covered because we expanded the stent too much. The stent was 3.5, expanded with 5O balloon, and then shortening the stent, and we missed to cover the coverage of the ostium of left main, and patient was coming with in-stent restenosis on the ostium, as you can see on the IVUS, and this can be correct. And mainly in-stent restenosis in whether two stents or provisional stenting is mainly on circumflex ostium, and the treatment options are just plain balloon angioplasty, cutting balloon, scoring balloon, rotablation,
drug-coated balloon, and drug-eluting stents, and of course surgery. What is used today in clinical practice, I think, mostly drug-coated balloon or drug-eluting stents and CABG, as well as surgery in some particular patient. This, for example, patient is coming with recurrent restenosis after 3 months, and after 4 months he came back again with recurrent restenosis after treatment of the first restenosis, and with progression of disease in LAD, and then he was treated with this in TAP fashion, and he at 14 months his follow-up, we have no evidence. This is another patient with diffuse in-stent restenosis, and I think the first option in this case should be, of course, surgery rather than putting other stents. So in left main in-stent restenosis, adequate lesion preparation, balloon angioplasty, drug-eluting balloon, surgery in recurrent and diffuse in-stent restenosis, and medical therapy can be a good alternative in some patients. Finally, I think that the good news is that in failed registry published by our group in 2009, left main in-stent restenosis was almost around 10%, and phase 2 registry after 7 years, published after 7 years, left main in-stent restenosis was only 4%. And I think this is likely due to we have more adequate patient selection, intravascular imaging usage, operator experience, stent technologies, and procedural strategies was improved, as well as optimization, and many other improvements of our techniques have been introduced as well. So finally, I think provisional stenting should be the default strategy in simple bifurcation without need for side branch stenting. Evaluation of bifurcation complexity and the risk of side branch compromise is essential for strategy selection. All bifurcation stenting techniques, simple or complex, require step-by-step approach and need to be respected. Every step need to be respected to provide the optimal outcome. Intravascular imaging is important, are important to be used in all procedure of left main. Complex stenting should be the default strategy in complex bifurcation, as I have mentioned before. And again, in-stent restenosis is still the challenge for all approaches mentioned above, and should be managed appropriately. Thank you very much for your attention. Very interesting presentation. Thank you very much, Professor Ahmed. Thank you. Thank you, Ahmed, very much for this extensive demonstration of all techniques and all the studies and everything regarding the left main bifurcation stenting. It's very up to date and very useful. لو احمد شوقي يحب يعلق، لو دكتور احمد شوقي معانا. ايوه يا فندم. Professor Ahmed, as usual, it was great. I was just asking a question because I know you have extensive experience. How about trifurcation? Sometimes we get a trifurcation of the left main. What is your most used strategy in such a case, especially if you got a 1-1-1-1 problem? Well, first of all, in trifurcation, I would avoid putting 3 stents every time. So I'll choose the bigger one. I mean, the same criteria as I exposed before for simple or complex. If you have short lesions on side branches, the 2 side branches, then I think even in these cases, you can also perform
provisional stenting for the main vessel. And in distal lift main, I think LAD is always the main vessel from lift main to LAD. Then if you have longer lesion on one of these two branches, then I think that you should fix both with complex stenting strategy with the LAD and the side branch with longer lesion. But again, I would leave every time, in my experience, it works. If you just approach with two stents for the most important branches and the other one with only balloon, maybe a drug-eluted balloon will be useful as well in this case. دكتور صباح. Thank you, Professor Ahmed. Hello, sir. Thank you, Professor Ahmed, for this very elegant and interesting review of literature and interesting cases. Please, just a couple of comments and questions, please. Do you have a real life difference between any kind of two stent techniques, provided that we ended with stent optimization and intravascular imaging in a real practice? And second question about the proximal optimization technique. Could we, in some places, skip this part of procedure by final kissing balloon, because for years we were did like this and the results were excellent as well. Provided that this proximal optimization technique, almost always we have a very challenging to precisely put the distal part of the balloon just immediate or close to carina. Okay, Ahmed. Dr. Ahmed. Yeah, well, thank you for this question. I mean, the first question about difference between two stent strategies in real world. I think no, there is no difference. If you are following step by step, if you have good experience in one of these strategies, then in real time, if you are optimizing and going step by step, optimizing your work, I think the difference will be really minimal between any strategy of these. It's not significant strategy. What is coming now from some meta-analysis that DK crush is the best complex stenting, I think it is because it is done by the same group. That means all series of DK crush studies are done by the same group. They have a very good experience, and I think should be validated by other groups as well, which is not validated yet by other groups. So this might be the bias why DK crush is considered to be better than other two stents technique. But in my own experience, I think if you have good confidence with culotte or with T-stenting or with TAP stenting, and doing really good job, that means in terms of expansion of a position, of not leaving bulky things, bulky metal on the carina, I think the outcome will be very good as well. About the second wish, I missed the last part because there was some interruption. Is it mandatory to make POT in all cases? Well, yeah. I think in lift main, yes. The response is yes, because lift main is almost always bigger than distal, let's say LAD or circumflex. If in some cases you do not have this difference documented by IVUS, then POT is not necessary. But if you do not have, I mean, in my experience, you have the diameter of lift main is bigger than the diameter of LAD, bigger than the diameter of circumflex.
So the opposition, if you are choosing your stent accordingly to LAD diameter and crossing over to left main, then your stent in left main will not be opposed if you are not doing POT, and will not be conformed to the anatomy of the bifurcation. So this means, Ahmed, this means in non-left main bifurcation, if the proximal part of LAD is the same like the distal part after the bifurcation, then POT is not that important, or only for the left main you mean? Well, actually, if you do not have big difference between in non-left main bifurcation between proximal and distal part of main vessel, then POT, I think, will not make the difference. Okay. If you have same diameter, or just very small difference between the two parts, the diameter. So if you are inflating your balloon, this will not inflating at high pressure, then the stent will be opposed also proximal and distally to bifurcation. Yes. The only thing that might happen, that you can have carina shifting in this case if the angle of the carina is less than 30 degrees, and the distance between the carina and the opposite side of side branch is small. Then any stent you are putting there, you will have shifting of the carina. Okay. Mohammed Gharib. Dr. Ahmed, thank you for your very elegant presentation regarding the intravascular imaging while doing left main intervention. And really, in our practice in my country here, we don't use IVUS or OCT in every case. And many operators, depending on optimization and maybe stent boost and finish the procedure without optimizing by IVUS or OCT. What's your opinion about that, this practice? Yeah, this is another question. I mean, very excellent question, because I know that in many places IVUS or OCT are not used that much. But I think that if you have the possibility to use intravascular imaging, then I think that, in my experience at least, I think you can optimize much better than looking only on angiography. Of course, sometimes it is enough to have a background of ultrasound imaging, and this will help you to see differently or to look differently on angio. That means not to rely on angio every time. So you will go with bigger balloon every time, even if you are not doing IVUS. And so all these things can explain why also not using IVUS today, you might have good results as well. I know not only in Egypt, I'm traveling a lot in India, in China, in many places, and they do not use IVUS that much because of the cost, because of the expenses. So I think, it could be enough to rely on what we have learned from IVUS and how to do it step by step. That means opposing the stent, post-dilating the stent, higher pressure, particularly in bifurcation. I think it is very important to follow step by step, even if you don't have IVUS. This is a very good experience, Ahmed, and I know that you have been in China for quite a good time. You are one of the founders of their technique, the D-Crash, and you have been Shaoqing in his studies, and you even practice there the D-Crash at its beginning. I know that you have commitment after the meeting, and so I think we took a lot of your time. Thank you. I thank you, and on behalf of my colleagues and friends, you are a hero of our Ischemia Club. You are always our star. Thank you very much. My God, it's really my pleasure, and
I'm really sorry today. I apologize because I have a commitment outside and I have to go. we kept you. Can we go with you for dinner? I'll be coming back for dinner. Thank you. Thank you very much. Okay, thank you. Thank you. Have a nice continuation. Thank you. Share your slides, please. I'll share your slides. Sure. طيب احنا معانا الدكتور احمد مهند بعد كده. ممكن بقى الدكتور محمد سليم برضو يقدمه بليز. اوكي. هو طبعا موجود احمد مهند؟ احمد موجود ولا لسه ما دخلش؟ احمد موجود. موجود يا بيه. موجود يا بيه. طيب زمر كده ولا اعمل ادي فلاشر. It's almost my pleasure and honor to introduce my colleague and younger brother, Dr. Ahmed Muhannad. He is one of the rising stars in intervention cardiology in the National Heart Institute, and he will give us one of his complex case scenario of intervention. Dr. Ahmed. Thank you, Dr. Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you, Dr. Muhammad, for the introduction. Thanks for Professor Ahmed Magdi, my mentor and professor, for inviting me today, and honored to present in front of my professors in the National Heart Institute and South Canal University also. My case scenario today, 76 years old male, he's known hypertensive for more than 15 years. He's dyslipidemic, smoker, known with chronic kidney disease, and history of paroxysmal atrial fibrillation. Before he was on warfarin with no regular follow-up, even for his hypertension or anticoagulation. He's known ischemic heart disease with history of chronic stable angina +2 since 4 years almost on medical treatment only. He suffered a recent inferior STEMI 3 weeks earlier before presenting to us with the primary PCI done to RCA in another hospital, and he was referred for our institute for further management. Clinically, no clinical findings, significant clinical findings. His vitals were good, and his examination. His labs showed an hemoglobin of 10.1, and his serum creatinine was 1.7, but estimated GFR was 42. Other labs were okay. ECG showed poor wave progression, recorded leads with Q wave and lead 3, and the echo showed good ejection fraction with left ventricular hypertrophy and moderate mitral regurg. His chest FAST4 was calculated at 3 and has blood was calculated at 4. And this was his coronary angiography and the primary PCI done in another hospital. This was his right coronary. Actually, it was a small caliber, but it was a STEMI. And this was the final result according to the angio. But when we go to the left system, these were the shots from the coronary angiography. You could observe a block in the left main, this is the left main, and an early bifurcating OM also. These were the shots available. This was a better view. Also a block in the proximal LAD extending into the mid-segment LAD with a bifurcating diagonal branch, small size. Maybe myocardial bridge. This was the coronary angiography done during the primary PCI. So discussion was done on the heart team. His syntax was calculated at 29. Syntax score 2, I'm sorry, was calculated for 38.7 with 4-year mortality 13.7 for PCI and 17 for CABG. 5-year MACE for CABG was 27 and 29. Agreement in the heart team was to do better assessment angiographically, and I was guided PCI after discussion. So what would we consider in such a patient? High ischemic burden, left main and the territory. In addition to high bleeding risk, is renal, hydration pre and post using the least possible contrast, the antiplatelets, and also the oral anticoagulation. The stent type for the discrepancy observed between the LAD and left main. So this was our procedure. First, we used we did hydration pre,
and this we try to use the least amount of contrast. As you can observe, there is a block extending from the mid left main to the mid LED. Okay, the OSM of the circ seems okay for me, and the high OM is a small branch. So we resorted to IVUS, and this was the IVUS run done. I apologize, it was not cut. I tried to do it, but some problems. If you on the right slide, you can appreciate the virtual histology. This would give you a good idea about the composition of the plot. Here it was mainly fibrous and fibrofatty, little calcium, the white dots, and less necrosis. In addition, we had the ostium of the circ was okay. So without contrast, using the same projection, we 2 wires, least contrast used, a balloon 2.5 by 15, pre-dilatation done. Our aim was to try to do provisional stenting, and then stenting proximal, and we use the balloon of the first stent to take the measurement and adjust and pre-dilate also the proximal segment of the LED and the left main with the balloon of the first stent, and then positioning, and 1 shot after, making sure everything is okay, and then doing the IVUS run. We did post dilatation for the mid LED using NC3, and proximal LED using a 4, and POT was done left main using a 4.5 by 15. And this was the IVUS post. You can appreciate some malapposition in some parts of the stent. I will leave the IVUS through the whole LED up to the left main. Here the stent start. No distal dissection, and the stent is okay. Some under expansion here. So we used NC balloons again. And this was the final. You can appreciate the left main. We'll go up, up, up. And then up, yeah, with expansion in the right column. And we took another extra 2 shots. Trying not to be deep. Mid segment LED, we are sure from the IVUS there is no dissection or so. This spasm or myocardial bridge, but it's not 50% systolic collapse. And the patient tolerated the procedure well. Total contrast used was 80 milli. Hydration continued post. Patient was prescribed triple therapy, clopidogrel, aspirin for 1 month, in addition to apixaban 2.5 PID. Then continue clopidogrel and apixaban for 6 months, and then reevaluate presently for 12 months. In addition to statins, beta blocker, and ARBs. Follow-up done after 2 weeks from discharge. He was okay, and we repeated his renal function also. And the next follow-up will be 1 month after. That's the next week. So the key home messages is to plan first, know your options, know your tools. Treatment should be individualized, taking in consideration patient's characteristic. Imaging plays a crucial role in optimizing outcomes. And thank you so much. Excellent, Ahmed. Very good case, very scientific و educational. هل الدكتور هشام حجازي لسه معانا في الاونلاين؟ انا معاكم يا دكتور مجدي، بس انا مش عارف ازاي اسال ولا ازاي اكومنت، فعشان احنا سامعينك كده. انت لو شفت الحاله قول لنا بس اذا كان عندك اي كومنت. احنا شفناها مع بعض. هل شفت الحاله؟ انا طيب، يعني انا كده صوتي مسموع؟ مسموع وصورتك منوره. وصورتك منوره، وحتى السقف الجميل اللي عندك في البيت. سقف ايه؟
فبقول لك انا ما كنتش اعرف ان صوتي مسموع لان كنت عايز اللي اسال منور يا دكتور باشا. شيباني طبعا. نور يا باشا. ربنا يخليك ربنا يخليك. الحاله طبعا فيري ستريت فورورد لكنها اتعملت ساينتفيكالي. هو بس انا كنت عايز اسال احمد، هو عاده بيعمل كروس اوفر دي مع الليفت مين وكده من غير ما بيحط شويه في السيرك. انا مش بنتقد ذلك يعني، لكن انا بس بسال عشان اعرف البراكتس ماشي ازاي يعني. لكن السيرك اوستيوم كان كيف مساء الفل يا دكتور احمد. فهو انا بس بسال، انما انا مش معترض. انا على فكره مش معترض على انك ما حطيتش واير في السيرك، بالعكس انا كان في واير في السيرك لكن عايز اسال عشان اعرف البراكتس. كان في واير في السيرك يا فندم، احنا عملنا 2 واير. كان في واير؟ كان في واير. خلاص التليفون صغير وانا مش ممكن ارجع لحضرتك يعني فاهمني، بس كان في واير. لا خلاص انا مصدقك. انا مصدقك. انا سحبته بعد البوت يا فندم. انا سحبته بعد البوت بس. اوكي انا ما شفتوش عشان يمكن الصور صغيره قوي في الموبايل. كنت عايز بس اقول حاجه يا جماعه، عشان الايفاس مش موجود في كل حته. الايفاس موجود في 5-6 لابس على مستوى مصر كلها نتيجه التكلفه بتاعته. احنا جبنا ايفاس وما عرفناش نستمر فيه لانه بيصرف فلوس. لكن في حاجه ممكن اقولها انا شخصيا بعملها وما فيش حاجه في الليتريتشر. ايه هي؟ ان انا ببص على الستيب اب وستيب داون. يعني انا بتاكد ان انا فاتح الستنت بتاعي كويس جدا بالستيب اب وستيب داون. ببص على الستيب اب. هشام صوته راح يا فندم. طيب لغايه ما يرجع احنا ممكن اقول حاجه يا دكتور احمد؟ اتفضل يا احمد شوقي. دكتور هشام بيقول حاجه مهمه جدا فعلا. ستيب اب وستيب داون بيبقى زي البور مانز ايفس، ولكن this can never be done in the left main. You can never step up or step down inside the left main because it's always much bigger than the stenting. Perfect case, Ahmed. Lovely presentation. Thank you. Thank you, دكتور احمد. دكتور احمد. اتفضل يا باشا. ايوه يا فندم. انا محمد وراد معاك. ايوه محمد اتفضل يا باشا. الكوميونيكيشن معاكم صعب خالص. انا برضو بحاول اتواصل عشان احاول اسال كده، بس ما اعرفش تسيمز ان في لا انا احنا عشان بس ما اشتركناش في الويبينار قبل كده، لكن احنا سامعينك حلو قوي دلوقتي اهو ما شاء الله. طيب انا بس كنت عايز اسال دكتور احمد، يعني هل هو روتين بعد ما بنعمل كروس اوفر ستنتنج من الليفت مين تو ذا ال اي دي، we even if the result in the circumflex is fine as we see ما فيش اي black shift، ما فيش اي compromise. عايز اعرف رايك برضه دكتور احمد مجدي، هل احنا we routinely recross into circ and open the struts and do kissing or we just leave it like that؟ هي دي كانت محاضره عماد شيبان، ان هو قال لك بقى لو كان ما فيش كومبرومايز على السايد برانش ومفيش ليجنز فيه وده كان سيمبل بروسيدور ما هواش كومبلكس انترفنشن. لو كومبلكس انترفنشن كومبلكس بايفركيشن سوري هتحتاج تعمل كيسنج بالون. لو هو سيمبل بايفركيشن مش كومبلكس مش 111 وفي كالسيفيكيشن وفي الانجل شورت وبتاع لازم تعمل كيسنج بالون. لو هو سيمبل اللي هو ما فيش فيه كده اللي هو مثلا 101 او 10 او 110 وكده وسيمبل وما هوش لونج ليجن، هو قال لك ان انت ممكن يا اما تعمل كيسنج ممكن ما تعملهاش لو ما حصلش كومبرومايز في السايد برانش وكان كان زيرو، الا لو حصل كومبرومايز. فبالتالي هو اتيز نوت مانداتوري في البروفيجنال ستاندنج ولا في حتى في لو عملت يعني في كل حالات البروفيجنال مش هتحتاج تعمل. اذا حطيت تو ستنس يو هاف تو. هو اعتقد بس ممكن اقول كومنت دكتور احمد. اتفضل يا باشا. اهلا بحضرتك دكتور محمد عرابي وبنشكر حضرتك على السؤال الجميل ده. هو كان الدكتور عماد شيبان كان عرض الموست ريسنت الجوريثم في الكروس اوفر ستاندنج فروم ذا ليفت مين تو ذا ال دي، وقال ان في 3 اسئله بنجاوب عليهم يعني ان ستيب وايز ابروتش. نمبر 1 ان احنا لو لقينا في ريزيديوال ستينوزس في الاوستيوم اوف ذا ال سي اكس is less than 30% we can leave it. If it is more than 30% we have to go for IVUS. If the minimal area is less than 3.7, if it is more than 3.7 it's okay. If it is less we will go for physiological assessment by IFR or FFR. لو لقينا ان هو
اقل من الكات اوف فاليو، اقل من 0.89 بالاي اف ار او اقل من 0.8 بالاف اف ار، وي هاف تو جو فور ستنتنج اوف ذا ال سي اكس، او ان احنا على الاقل نعمل كيسنج ونشوف بعد كده الريزلتس هتبقى عامله ازاي. فده الموست ريسنت الجوريثم فور ديلينج وذ كروس اوفر. ده جاوب سؤالك كده يا دكتور محمد عرابي كده، اجابه السؤال. هو في another opinion في الاريا دي ان even if we don't have a black chef and if we don't have any sort of compromise, leaving a floating struts in front of the circumflex ostium later on to colonization of the endothelial cells and may lead to turbulent flow through the ostium of the circ and may enhance the possibility of future ostial circumflex stenosis. وبعض الاوبريتورز خاصه الفرنش اوبريتورز they prefer to do it as a routine after every time you do the crossover stenting left main LED to open the stent struts through the circumflex and to operate by kissing. This is I think is controversial. وهي دي يا دكتور محمد، انا اخر مره حضرت اليوروبيان بايفركيشن كلاب كان دي واحده من الديبيتس، وكان حتى في الديبيت ده كان عماد شيبان وقدام هيرشلك بتاع انجلترا ان هو نعمل عشان اللي انت بتقوله ده، ان هو ان انت لو حطيت ستنت ان فرونت اوف نورمال ارتري ممكن يحصل كذا، بس زي ما تقول هو في النهايه ما فيش ستاديز تقول لنا ان احنا ان هو ده هيحصل او لا، وبالتالي فعلا في سكولز بيفضلوا ان هو جاست كروس عشان فيوتشر انترفنشن ما يحصلش ثرومبس هنا وبتاع، ولكن في الغالبيه العظمى يعني لو هو سايد برانش كويس وما حصلش اي كومبرومايز وكده، وهي ثين ستراتس ستنت غالبا ايه دي جاست ليف ات عشان تبقى لسه مانيبيوليشنز. تمام يا باشا. طيب اذا كان يعني في شورت كومنت من حد تاني، مثلا شريف حسين عاوز تقول حاجه، او الدكتور محمد حامد من طنطا. نعم. من على سرير. طيب معلش اللي عنده صوت يا جماعه عدوا بس في فاكر لما انا كنت بحاول اضحك عليك وما عرفتش وبقول لك ان انا. طيب الدكتور شريف حسين بتقول حاجه؟ ميوت يا شريف. طيب انا هخلي بقى الدكتوره جميله تقدم الدكتور، او سوري الدكتور هشام حسين يقدم، هشام حجازي يقدم الدكتور علي يوسف بليز. دكتور هشام، حضرتك دكتور هشام معانا؟ دكتور هشام. طبعا انا ليا الشرف، او الدكتور عرابي يقدم. عرابي معانا. دكتور محمد عرابي. اتفضلي يا دكتوره جميله، اتفضلي. ماشي يا بيه. انا الحقيقه بيشرفني طيب بيشرفني جدا ان انا اقدم يعني اخ عزيز جدا جدا جدا، ويعني عضو مهم جدا في قسم القلب جامعه قناه السويس، ويعني الحقيقه يعني علامه كبيره لينا خارج مصر كمان. الاستاذ الدكتور علي يوسف، استاذ مساعد القلب كليه الطب جامعه قناه السويس، هيقدم لنا a bifurcation case. Thank you, Dr. Jamila. Thank you, Dr. Magdi, and all the committee and panelists for this meeting. I hope that you can see my slides well now. Yes, you can see. Okay. So it is really looks very interesting case with some things that we might agree or disagree with, but all I'm going to present is educational in a concise case. Our patient is 55 years old, hypertensive and dyslipidemic. He has effort angina. Severity of Canadian class is 2. His echo is unremarkable, and he is scheduled for elective coronary angiography plus minus BCI. This is the still picture for his right coronary artery that showed mild atherosclerosis, and this is a LEO with cranial angulation for the left coronary system. Here is the left main bifurcates into LAD and LCX. The LCX is mild luminal irregularity, and the LED, as you can see here, is looks to be simple lesion, Medina 0, 1, 0. So we have a tight lesion in the mid LED just after giving what looks like a healthy diagonal branch. Here is the angiogram for this case.
looks to be simple lesion. True bifurcational, yes, but 0, 1, 0 as I explained. So the treatment plan for this lesion was the operator decided to wire protect the diagonal, balloon pre-dilate the lesion, stent according to the distal reference diameter, and there is discrepancy between the proximal and distal main vessel, as you agree, as you can see in this angiogram. And the plan also for stent optimization of the proximal segment, and to see what is the, if any, need for final kissing, plus minus, both if needed. So pre-dilatation was 2.5 by 20 balloon at 14 ATM. Still the lesion not fully well dilated, but was enough for him to stent. The stent chosen was 3 by 28 millimeter, deployed at the nominal, which is 10 ATM, and the stent diameter here taken chosen according to the distal reference vessel. And this is the immediate result post-stenting. We agree that this angiogram could be misleading because at least the proximal main vessel, the stent here will be malapposed. It will be, yes, expanding enough, I mean, achieving the 3 millimeter diameter, but we agree that the proximal main vessel here is almost 3.5 millimeter, and definitely we need bigger balloon size to expand the proximal segment. So the operator here exchanges the guide wires, and he could pass a 3 by 10 millimeter high pressure balloon, short balloon, and start to expand the stent distally at 16 ATM and going proximally up to 22 ATM. And this was the immediate result after post dilation. If you look carefully here at the part of the stent just distal to the diagonal branch, you can find a bunched out hazy segment inside the stent, this part here. So he went again to this segment with higher pressure balloon, but still, in this picture, as you can see, the morphology did not change too much. So here was a question for ourselves. What happened? Is it distal stent edge dissection? Is it acute stent thrombosis? Is it stent crushed in this segment? Is it plaque prolapsed through the stent cells in the distal lesion? Or it is just underexpanded stent in this area? هي طبعا مش اندر اكسباندد. هي طبعا مش اندر اكسباندد. انا بس عاوز اسالك، هو الواير بتاع السايد برانش انت لسه ما شفتوش؟ We exchanged. انت غيرت. طيب. And we took the wire to the diagonal before high pressure balloon and before both. Yeah. I guess that is part of the tissue prolapse. We need OCT. تمام صح. Okay, this is important differential diagnosis definitely. Nobody can be sure، بس فعلا اللي هي التيشو يعني part of the plaque prolapse can be a good reason for this shadow. حد يحب يقول حاجه ثانيه من I think this is a very we need intravascular imaging. محمد عز الرجال. يعني دلوقتي لو انا ما عنديش intravascular imaging I guess it's maybe thrombus or plaque shift, but maybe stent post give me an idea about the stent expansion or any deformity of the stent. لان هي بالتالي هي داخل الستنت مش ايدج، هي ما يعني doesn't look ان هي عند الايدج، هي داخل الستنت. فهو طبعا الايفوس هنا مهم جدا نشوف بيها. لو مش موجود بقى زي ما محمد بيقول هتضطر هتعمل يعني دايليتيشن بالون تاني وتشوف. I think no. اتفضل. سوري. اتفضل يا احمد. بعد اذنك هي يعني هو ممكن زي ما الدكتور علي بيه وحضراتكم تفضلتم، هو ممكن تكون الامور يعني ممكن الديفرنشال دايجنوز بتاعه ممكن تبقى ثرومبس، ممكن يبقى تيشو برولابس، ممكن يبقى فراكشر في الستنت. بس فراكشر في الستنت ممكن تبان بالستنت بوست. طبعا الايفوس او الاو سي تي will give you better idea لو في ثرومبوز او اندر، بس اندر اكسبانشن doesn't seem so. ومحمد علام من معهد القلب بيقول ممكن دي تبقى ميز ديليجن، بس انا مش متاكد هي دي يا دكتور علي داخل الستنت ولا تحتها على طول؟ هي داخل الستنت. داخل الستنت. ممكن بعد مش ممكن تبقى ميز ديليجن وهي داخل الستنت. Is within the stent.
Okay. This shadow is within the stent and looks eccentric. I think this is could be a tissue prolapse versus external calcific nodule. انت حضرتك اتكلمتوا في حاجتين، حاجه يعني الايديال ان احنا نعمل انترافاسكولار ايمجنج، but if we don't have intravascular imaging يعني زي حل الكاس لاب بتاعنا كلنا زي ما دكتور شامبي قال، اعتقد ان انا لو في this same scenario هويت اند سي هدني 10 او 15 دقيقه في الكاس لاب، لو التيم 3 فلو مش محتاج حاجه maybe leave the patient wait and see. لو عندي انترافاسكولار ايمجنج طبعا this is the best case scenario. طب ليه يا محمود؟ هل لو انت استخدمت هنا نون كومبلاين بالون دي مش ممكن تعمل كومبريشن على البرولابس؟ ليه بقى بيه؟ يعني الجزء اللي هو برولابس ده النون كومبلاينت بالون كل ما ينفخ اكتر هو هيحصل مور بوشو برولابس، وده بيحصل ده بيحصل في الكالسيفايد نوديولز والسوفت بلاكس. فطبعا انت حضرتك عارف ان انا عندي اكستنسيف اكسبيرينس في الانترفاسكولار ايمجنج يعني، فده ده الايديال سيناريو يعني كل ما تنفخ اكتر. بس هي ما ظهرتش بعد البالون، دي هي ظهرت بعد الستنت على طول، مش كده يا علي ولا ايه؟ It appeared after the stent and when we repeat high pressure balloon at this area it did not disappear. But the first balloon was 1-to-1 size, stent 3 mm diameter and the high pressure balloon was 3 mm diameter. اوكي. لو intravascular imaging is not available يا بيه زي ما الدكتور محمود بيقول if we would like لا we can use something. لو احنا assumed ان هي thrombus non compliant could help. هي differentiate اذا كان دي thrombus ولا plaque. Another option if you doubt prolapse يا بيه you can use a scoring balloon if you are doubting prolapse. هو طبعا انا مش عارف، انا مش مستريح ان I will leave the cath lab with such a shadow inside. إذا ما كانش فيه ايبوس. What I will do here, I will take a stent boost to get sure that nothing wrong with the stent expansion. And if not, I will go with an NC balloon again, high pressure, and see what is going on. وأيدك في هذا. Definitely, tell me what is the silhouette of the stent. But whatever soft tissue inside the stent, either it is thrombosis or black prolapse, it cannot be seen by the stent post. But at least I will make sure about the stent silhouette and expansion. So actually, but whatever, if it is a clot or if it is a prolapsed plaque, in both situations, the solution is the same. I think you will go with a balloon and right. اعتقد يا علي لو هي مثلا كده هتاخد several views عشان تتاكد. لو هي ثرومبس ديفينتلي بنقدر نعرفها. لو انت خدت several views هتتاكد. لو ما عندكش الايفوس يعني فممكن تتاكد دي ثرومبس ولا برولابس منها. So I will come here to just one simple question. You look at the angiogram live now. Other than this lesion distal to the diagonal, do you think there is anything wrong about this lesion or this stent? الفيو ده برضو مش هنقدر نحكم يا علي يعني. With this available view. Okay. It looks nothing rather than this lesion, but we agree this is ambiguous lesion. And actually, it is important always to double check with your team is the patient received already good preloading, the optimal dose of antiplatelet, received the appropriate dose of parenteral anticoagulation. One important thing, especially if you don't have imaging, is to consider even going higher again with higher pressure with the same size 1-to-1 size balloon or 1/4 of millimeter larger balloon. Some people might accept the result, but I agree if such protrusion too much, I will not be happy to let the patient leave the cath lab with such heaviness inside the stent. And importantly, if you can have imaging with any ambiguous lesion, please use it. And I will show you that we did IVAS for this case. We'll see two runs. لحظة واحدة بس ممكن الايفنتي الدكتور هشام حجازي بيشتكي ان هو مش ما عندوش صوت او مش عارف يتكلم، فانتوا بس فولو اب معاه. كمل يا دكتور علي. So fortunately we had IVAS imaging, and we'll see two runs. One run between these two yellow bars is the distal part of the stent, just distal to the diagonal that contains a lesion of interest, that is a lesion, and look carefully at this short run of IVAS. If you look at the stent looks to be a little bit underexpanded, but importantly at 6 o'clock position, there is a tissue or there is mass protruding inside the lumen within the stent, blue here,
this mass is the same echogenicity as the black. So this characterizes as a black prolapse as expected by most of our colleagues. So we have black prolapse here, and the stent is a bit underexpanded in the distal lesion. But always for IVUS, we agree that we have to continue the run all the way to the guide, and we'll continue for the area of interest in the stent, just from the diagonal to the proximal part of the stent. You see here is the IVUS catheter. This is the stented segment. At 11 o'clock position is the diagonal branch that is healthy ostium with the guide wire here. And when we continue the run, I will leave it for you to comment what did you find. I will stop this distal segment. IVUS, focus at this running segment. دي الحته دي حته فيها bulky plaque. This is looks like a crushed stent يا علي. Okay, so now this is the run as you agree from the diagonal all the way to the proximal part of the stent. What happened here? Part of the stent is crushed here. Yes. No. Yes. This is the crushed stent. Yeah. Agree to Muhammad. فعلا. This is a part of the floating stent, crushed stent inside the lumen. والlumen patent to في very small plaque 40%. والstent floating في البروكسيمال end. واضح ان هي a little bit open. وبعد دي فراكشر، هل دي فيها فراكشر؟ لا غالبا وانت بتعدي بالواير الثاني بتاع الدايجونال to recross into the diagonal, you passed behind the struts of the stent, and when you do and you go again back into the LED, and when you inflate the balloon into the this area, you crushed the proximal part of the stent proximal to the diagonal branch. Yes, totally agree مع دكتور محمد عرابي. Totally agree. This is what exactly happened. وهو بيعمل ريوايرنج وسحب الواير، كان جزء من البروكسيمال ستنت اندر مال اوبوزد فعدى ورا الاسترات، وبعد ما دخل البالونه وده بياخدنا لنقطه مهمه جدا، ان احنا when we do post dilatation and when we do pot, we should recross after the pot, not before. ما نطلعش بالواير, leave the wire in place, do your pot to expand the proximal part of the stent well, and recross after the pot, not after before the pot. يا علي بقى قول لنا ايه النتيجه عشان الوقت. This is the coronary artery here, it's the main proximal segment. As you can see, this is the IVUS catheter. The whole stent is accumulated at one side, while the rest of the artery does not have any stent. This is what happened exactly. The wire of the diagonal was taken to proximal LAD, cross proximally, first two stent struts inside the true stent side, then out, then in again, and the short high pressure balloon, it buzzed without not appreciable resistance, and when inflated, it partially crushed the stent at this segment. As you can see, this tells us the mistakes here. Number one, probably we should not have protected the diagonal. It is favorable angle, healthy ostium, and the second thing, pitfall here, that the wires were exchanged before the bot, which, as Dr. Arabi explained nicely, should not be there. I think Ali, the message is not protect the diagonal. The protection of the diagonal is okay, but the main message here is not to do recrossing except after doing the pot. This is the problem. But the problem is not to wire the diagonal. Wiring diagonal is appropriate for this situation, but I think that recrossing should be done after doing the pot to avoid crossing behind the struts of the stent. This is the message. Don't do pot before, don't recross before the pot. Do recross after doing the pot. But probably, again, as I mentioned, probably we have not been really in need. Here, the angle is wide enough for the diagonal, and the ostium is healthy. So probably it might help us to avoid such scenario. This is still picture to tell us what happened. So this is the distal part of the stent. As you can see, the black prolapse here, and 6 o'clock position. And here is the proximal segment. Here is the stent partially crushed, but the very proximal part of the stent, the two early few stent struts will good in position. And after that, there is stent crush. Here's the long view from distal. There is a black prolapse here. Then the stent was expanded distally. Then here, as you can see, no stent strut to the right side,
and the stent, both layers are to the left side of the stent. The early to stent struts are well expanded. So why did this happen? Of course, as we explained, due to no bot and the wire pass in, out, in again. And how frequent this problem? There is no literature, too much literature about that, but before optimizing the technique of bifurcation lesion, there is many case reports. How would you solve this problem? This is a question now. Leave it alone. The segment has a good lumen. Fully crush this stent segment by bigger high pressure balloon and leave it. Crush the original stent with another drug-eluting stent, or what? Any suggestions? Ali, I think another message from your case. I think the wire in the main vessel usually I have to leave it in the same place. Usually don't remove the wire in the main vessel. I speak as regard any bifurcation. If you like in this case you have something wrong, but I think if the wire in the main vessel in the LED in the same place, and you start to upgrade your balloon from a small size balloon to larger balloon. So the strategy may be different if you use the main wire in the LED for rewiring, or you leave the wire in the LED from the start. هو الفاينل هنا يا علي طبعا ان لازم انظر ستنت، بس انت الواير زي ما بيقول لك فعلا محمد ان هو هل الواير ده هو انتانجلد اوريدي بالبارتس او بيسز اوف ذات الستنت. اي ثينك ان انت هتحط واير تاني بيسايد ده وتمشي في الترول، تاكد ده في الترول يوجن علينا عندك الايفوس، وبعدين هتسحب ده وهتعمل سكند ستنت. If the wire in the LED wire is still in place, there is what I am sure that the wire inside the stent, I can try passing a non-compliant balloon through the stent and re-expand it. We have now single wire over which the IVUS is running, and the IVUS in the false lumen partially. لا هنا ممكن تبقى فيها خطوره يا دكتور محمد، ان انت مش عارف البارتس بتاعت الستنت فين، وهل هي لو انت فتحتها تاني it will work like a spur اكنها كده يعني حاجات مدببه. فاي ثينك زي ما بيحصل كده ان الستنت تبقى لوست احيانا نعمل لها كراش وخلاص. يعني طبعا غير ما هي ستنت بس ممكن يا دكتور احمد سامعني؟ حد سامعني ولا صوتي مش سامعينك؟ دكتور هشام طيب بص ممكن يا دكتور احمد اتفضل يا هشام. اهلا وسهلا. بص انا ما تابعتش طبعا ما تابعتش كل البرزنتيشن بتاعت علي للاسف، لسه بقالي دقيقتين بس شفت المنظر الاخراني. واضح ان هو دخل ورا الستنت وعمل دايلاتيشن او وات ايفر. المهم يعني فهو اي ثينك بيفور انت عندك علي حاطط عندك الايفاس كاستر على الواير اللي في اليومن، اللي هو اليومن التريل يومن يعني. اي ثينك بيتر الفكره اللي بقولها لك عربي ان انت تاخد واير ثاني وتحاول بجايدد باي ايفاس تحاول تخش في الايه في الستنت ثاني تو ريزيوم بوزيشن تو جين بوزيشن انسايد ذا ستنت اللي هو الكراشد او بارشالي كراشد ده، وتحاول انت تفتحه ثاني. if you succeeded well and good, if not then the only option اللي بقول لك عليه الدكتور احمد مجدي ان انت تمشي بانذر ستنت وخلاص. لكن هو ده حل هي المشكله بقى في المشكله يا دكتور هشام في الترانزيشن، ان في جزء من الستنت نورمال وفي جزء واكسباندد وجزء ثاني بقى كراشد. فايه بقى المشكله؟ ايوه ستنت ثاني ايه اللي هيحصل؟ ما حدش عارف. هو دلوقتي الواير بتاع ال LED مش ده الانيشال واير بوزيشن اللي انت داخل بيه من الاول؟ لا change it. We took the diagonal wire, we took the LED wire to the diagonal, and we took the diagonal wire all the way outside the stent and introduced it through the stent. It went in for few stent struts, then out. يعني الواير بتاعك ده دلوقتي مش جوه الستنت، في جزء منه من ورا الستنت اللي موجود دلوقتي ده. اكن عمل غرزه كده، اكن عمل ايه؟ يبقى زي ما الدكتور هشام قال هتحاول تخش بواير تاني try to pass it through to make it simple. هتحاول تعدي من how big is the pulse I will say the outside lumen compared to the true stent lumen. ايوه يا علي الحل تكراش الستنت كلها، يمكن تضطر تكراش الستنت كلها. وهيبقى مفيد ان انت you have the IVUS inside, it will give you an insight where you are going. بس معلش عشان الوقت بس يا علي، معلش احنا وقفت جوه عشان لسه في
سبيكرز بعدين. That's fine. So this is a still picture that we saw clearly in the movie, and this is a question that we ask: can we fix the original stent back to ideal without crushing or using additional stent? This is a trick in this case. You see the very proximal stent, the two few stent struts are expanded well. After that, become compressed partially, then expanded again after the diagonal. As you can see here, long view, the first two stent struts expanded, then partial crush here, then expanded distally. What we aim, we used looping wire technique. So this looped wire, gently or soft wire, but looped, should follow the widest diameter inside the stent. So we take the benefit that the first part of the stent expanded, with the wire in a looped technique, not straight end wire, and gently manipulate, hoping that it can track the true anesthetic lumen distally. But we have to confirm. We tried with IVUS. IVUS couldn't pass over this wire. So what we did next, we used a small balloon, 2x20, over this wire, and we went into low pressure, 10 ATM only. And then we tried again with IVUS, advanced smoothly, and this is the run now. After we use this small balloon size and low atmosphere. This from distal to proximal. This is now we can see the follow the IVUS. It is fully inside the stent, which is still here, malopposed, of course, floating, because not yet fully expanded, but it confirmed that we are all through inside the stent. Okay. Okay. كمل يا علي. This is a long IVUS distal expansion, mid segment that is partially crushed. Now the IVUS is inside. You can see the stent struts at both sides of the IVUS, and here is the proximal segment. And this is very good news for us. Now we use the 3.25 high pressure balloon. We expanded the distal with gentle pressure at 16, the proximal part at higher pressure up to 22. This is a still picture of the angiogram. And here is the IVUS, how it looks. Still small tissue prolapse, but much better than before. This answers the concern of Dr. Sabbah that we have better result with higher pressure balloon, bigger stent. All the stent expanded all through, and this is a long IVUS. This is a final angiogram. You can see the haziness distal to the diagonal improved significantly. Stent looks under angiogram well expanded, and this is a final angiogram for the final IVUS run. All through, you can the stent well expanded, well opposed. There is no anymore malopposition or stent crush. طب انت كنت متاكد ان ده النتيجه تطلع كويسه؟ I was not very sure about that. Just we think too much about this. We bust the looped wire as I advised, looped wire technique. Then the IVUS couldn't bust. It was bad news for us. We thought about small size balloon. We advanced the IVUS. This reassured us when we find we are surely inside the stent. Just thinking out of the box. This is the final picture يا دكتور علي. The final angiogram and this final IVUS. So it is very important really to consider that the main proximal vessel in my take-home message is usually bigger than the distal main vessel, and there is common gap, and proximal optimization technique is mandatory before you try to recruit the guide wires. And it's that small short high pressure balloon, it might be advanced unfortunately without too much resistance as happened in our case. معذرة علي عشان اتفضل دكتور هشام. الصوت برضه. انت دكتور هشام از باك. بقول لك انت حليتها ازاي، لان انا الكونكشن عندي فيه باد فما بسمعش حاجه، فقول لي بس حليتها ازاي بسرعه عشان لو قطع. هنا يا دكتور هشام. We use soft floppy wire keeping its لا مش لازم تجيب لي الصور، بس حليتها ازاي؟ عملت ايه؟ floppy wire with lobe distal end, distal tip. So the lobed wide diameter of this wire will select to go through the widest diameter inside the stent, hoping that it will not escape through the stent struts by its tip. After that, we tried to pass IVUS, we couldn't. We used small balloon at lobe. Then we advanced IVUS. IVUS confirmed only inside the stent. Then we expanded the stent. أنا مش سامع طبعا حاجة. الكونكشن عندك أنت يا دكتور هشام غالبا إحنا بس علي if you planning to have a knuckled wire technique, the best to do is
is the polymer jacketed wire, like Pilot 50, like Felder FC, like Whisper. This is the best wire to be knuckled. لو انت عايز to get sure ان انت knuckled and you are inside. It's not the floppy, it is the polymer jacketed wire. Muhammad, you are talking, I'm sorry, probably not to be mixing, probably you are talking about the CTO. But No. situation... Here. The best wire to be knuckled and best looped into, even if you like to pass the stent, if you have the choice between different types of wire, it is not the soft wire. It is one of the polymer jacketed wire. This is the best wire to knuckle. This is generally. If I have the choice, I hope I will not do that again with any patient. You don't do IVUS. No, I think that the best message from this case is you don't recross except after doing pot. This is the main message. If you do this, I think nothing wrong will happen. If you do the recrossing after doing the pot. This is very important. Ali, before we shift to the next, عاوز تقول لنا حاجة تانية؟ That's fine. This is all the lessons I think this is a good teaching case with a lot of lesson in this summarized one. And of course, I will just leave here my email for the colleagues of any further question or queries or somebody would like to share some. ناقشنا بقى اثناء الحالة عشان بس لسه في سبيكرز تانيين وهي حالة تشالنجينج. and I think اللي حصل هو كان باد لاك. يعني طبعا انت اكيد جود اوبريتور ومش هيبقى قصدك ان انت تعمل، حتى لو انت حاولت تعملها مش هتعرف ان تعدي الاسترات ترجع تاني تدخل في استرات تاني، ما حدش هيعرف يعمل كده. هي ات واز باد لاك يعني. وممكن مع الوايرز اللي هو الهيدروفيليك يحصل. I was man not the operator. انت اللي انقذت الموقف. I was man not the operator. يعني it was bad luck. يعني طبعا دي حاجه مش بنشوفها الا يعني ما شفناهاش، يعني حاجه نادرا ان تحصل يعني. فاحنا بنشكرك على الحاله القيمه والمناقشه الثريه اللي حصلت. واي ثينك ان احنا وي ويل موف بقى في محاضره لشركه ايبيكو، هم دي ويل توك اباوت برودكت منهم. الدكتور محمد موجود معانا. اهلا بحضرتك يا دكتور احمد، واهلا بكل الدكاتره الموجودين. اتفضل يا دكتور محمد، عرف نفسك كده وجو اهيد. يلا. تمام يا دكتور. برحب بحضراتكم جميعا، وبشكر طبعا دكتور احمد انه اتاح لنا الفرصه ان احنا نلتقي مع حضراتكم النهارده، وبشكركم حضراتكم لبيتوا الدعوه. انا محمد الشناوي، ايبيكو برودكت مانجر. ان شاء الله نتكلم النهارده مع حضراتكم على الايبروفاستين از روزوفاستاتين. في الاول احب اقول لحضراتكم ماركت انسايت سريع على الستاتين عموما وعلى الروزوفاستاتين باي نيم. لو بصينا على ماركت الروزوفاستاتين هنلاقيه بيمثل اراوند $1.4 مليار نبيذ اوف فاليو. طيب الروزوفاستاتين بيمثل قد ايه او الماركت شير بتاعه قد ايه among all statin؟ هنلاقي ان الروزوفاستاتين بيمثل 58% ماركت شير among all statin. فالاوبجيكتيف من الكلام اللي انا عايز اقوله لحضراتكم قد ايه المولكيول نفسه واخد تراست كبيره بين حضراتكم في البريسكريبشن. فنتمنى ان شاء الله ان الايبروفاستين الفتره الجايه ان شاء الله يكون هو الابر هاند مع حضراتكم ان شاء الله، والفيرست تشويس جاست من الحالات تكون انديكيتد للايبروفاستين. طبعا الايبروفاستين از روزوفاستاتين سيلكتيف اند كومبيتيتيف انهبيتور للهيدروكسيميثايل جلوترايل كو اي ريدكتيز انزيم. من ضمن الحاجات اللي بتميز الايبروفاستين از روزوفاستاتين طبعا السيجنيفيكانت ريدكشن اللي بيعملها للهيباتيك كوليسترول بايوسينثيسيس with aggressive reduction لل LDL بلازما ليفل at the low concentration. يعني لكم ان تتخيلوا طبعا حضراتكم ان ال 10 مللي جرام بس الايبروفاستين تقدر تعمل ريدكشن اب تو 50% لل LDL بلازما ليفل. مش بس الايبروفاستين بيعمل ريدكشن لمستويات عاليه جدا من ال LDL بلازما ليفل بلو كونسنتريشن، ده كمان بيعمل ريزنج لل HDL اب تو 10%. مش بس كده برضو ان المين انديكيشن او المين انديكيشن للايبروفاستين بيكون في حالات الريدكشن لل LDL بلازما ليفل، ده كمان من ضمن البوينتس القويه اللي بتميز الايبروفاستين از روزوفاستاتين في حالات البريفنشن اوف اني كارديوفاسكولار ايفنت especially with the patient with high risk factor، سواء كانوا الدايابيتيك بيشنت او الهايبرتنسيف بيشنت، especially حتى لو كانوا نورموليبيد بيشنت. الايبروفاستين از روزوفاستاتين بيكون له دور مهم جدا برضو مع الهاي ريسك بيشنت.
لو بصينا على البرسنتج او الافكت بتاع الابروفاستين از روزوفاستاتين على اول الاسيروجينيك بارامترز، اهمهم طبعا ال دي ال، هنلاقي ان الابروفاستين از روزوفاستاتين اكتر مولكيول امونج اول ستاتين يقدر يعمل ريدكشن لل دي ال اب تو كام؟ اب تو 63%، ودي اعلى نسبه يقدر يعملها انستاتين. هي اللي بيعملها ايه؟ الابروفاستين طبعا از روزوفاستاتين. فنقدر نقول ايه او نشورنج على ايه؟ ان قد ايه الابروفاستين از روزوفاستاتين از افكتيف ستاتين اون اسيروجينيك بارامترز. سو نقدر نقول ان الابروفاستين از هايلي افكتيف ستاتين في حالات البرايمري هايبر كوليستروليميا، في حالات الميكسد ديسليبيديميا، في حالات الهايبر ترايجليسيريديميا، فاميليار هايبر كوليستروليميا بنوعيها سواء الهوموسايجوس او الهيتيروزايجوس، سلوينج للبروجريشن اوف الاسيروسكليروسيس. والبوينت المهمه جدا طبعا حضراتكم عارفينها، البريفنشن اوف اني كارديوفاسكولار ايفنت ممكن تحدث. طب قبل ما نستعرض مع حضراتكم الافكت بتاع الابروفاستين از روزوفاستاتين بياند الليبيد لورنج افكت، وطبعا البليوتروبيك افكت بتاع الابروفاستين، ومن اهم البوينت اللي فيه اللي هي البلاك ستابلايزيشن. خلينا نشوف مع حضراتكم كده في السلايد ده، لو احنا ما قدرناش نعمل بلاك ستابلايزيشن والبلاك دي حصل لها بيتشرنج او رابتشر، ايه اللي ممكن يحدث؟ الايفنتس اللي ممكن تحدث المايوكارديال انفاركشن او الاسكيميك ستروك او الكريتيكال لور ليمب اسكيميا. فالابروفاستين از روزوفاستاتين او الكارديوفاسكولار ديس، طبعا الابروفاستين از روزوفاستاتين ليه هنا البليوتروبيك افكت بتاعه بياند الليبيد لورنج افكت، وهو ديكريز للاندوثيليال ديسفانكشن. ليه الابروفاستين ليه انتي انفلاماتوري افكت نتيجه الريدكشن اللي بيعمله للهاي سنسيتيفيتي سير اكتيف بروتين، ديكريز للاثروثرومبوتيك تندنسي، اند ديكريز لل دي ال اوكسيديشن، واهمهم طبعا واهم بوينت فيهم هي البلاك ستابلايزيشن. جوبيتر ترايل طبعا ريمايند ليه حضراتكم بيها، واللي بتاكد وبتسبورت كلامنا ان الابروفاستين از روزوفاستاتين مش جاست ان حضراتكم تقدروا تكتبوه مع البيشنت تو ريديوس ال دي ال بلازما ليفل، لا ده ممكن يكون البيشنت اللي عند حضراتكم نورمال ليفل بيشنت، ولكن بيشنت ويز هاي ريسك فاكتور، فنقدر الابروفاستين يكون ليه تشانس مع حضراتكم فيه كنوع من البريفنشن لاني كارديوفاسكولار ايفنت ممكن تحدث، سبيشالي طبعا مع الدايابيتيك اور الهايبرتنسيف بيشنت. ريمايند بي الجوبيتر ترايل. جوبيتر ترايل طبعا اتعملت على اراوند 18000 بيشنت، كانوا هيلثي مين اند وومن، كانوا نيرموليبيد، ال دي ال بتاعهم كان اقل من 130 مللي جرام بير ديسليتر، والهاي سنسيتيفيتي سير اكتيف بروتين بتاعهم كان 2 مللي جرام اور هاير. طب التو ارمز بتوعها كانوا ايه؟ كان التريتد ارم كان الروزوفاستاتين ال 20 مللي جرام، والكنترول ارم كان البلاسيبو. كانت بتفولو اب على الاوكيرنس اوف ايه؟ الاوكيرنس اوف ذا برايمري اند بوينت اوف المايوكارديال انفاركشن اور الستروك اور الارتيريال ريفاسكولاريزيشن، الهوسبيتاليزيشن فور الانستيبل انجينا اور الديث فروم الكارديوفاسكولار كوزز. استمرت قد ايه؟ استمرت لمده 5 سنين، ولكن النتائج اللي هنعرضها مع حضراتكم كانت بعد سنتين. كلينيكال ريزلت او بتاع الجوبيتر ترايل، الروزوفاستاتين او خلينا نقول الابروفاستين از روزوفاستاتين يقدر يعمل ريدكشن للانسيدنس اوف ذا الكارديوفاسكولار ايفنت باي سيكونس كده، المايوكارديال انفاركشن بنسبه 54%، الستروك ب 48%، الارتيريال ريفاسكولاريزيشن حصل له ريدكشن بنسبه 46%، الانستيبل انجينا حصل لها ريدكشن بنسبه 41%، والديس اللي نتج نتيجه اني كارديوفاسكولار ايفنت حصل له ريدكشن بنسبه 20%. فده انشورنج على ايه؟ انشورنج الابروفاستين از روزوفاستاتين ليه دور مهم جدا وسيجنيفيك، وبيقدر يعمل significant reduction للانسيدنس اوف ذا ميجور كارديوفاسكولار ايفنت. مش بس كده، ده قدر كمان او الاستادي عملت انشورنج على الجزئيه بتاعت ان هو بيعمل ريدكشن للهاي سنسيتيفيتي سير اكتيف بروتين، وكانت عمل لها ريدكشن بنسبه 38%. طب خلينا نتكلم كده ايه اللي هي الكرايتيريا اللي اي دكتور يعني بيدور عليها، او جاست ان هو لقاها في اي برودكت تقدر تشجع الدكتور ان هو فعلا يكتب البرودكت ده ايا كان الانديكيشن اللي هيتكتب علشانه. البرودكت او الكرايتيريا اللي بتكون موجوده في البرودكت طبعا اكيد اي حد من حضراتكم بيدور على برودكت يكون الافيكاسي بتاعته عاليه، السيفتي بتاعته عاليه، الكواليتي برودكت اوف هاي كواليتي اوف مانيفاكتشرنج، اند الكومبلاينس حتى للبيشنت. طبعا دي نقطه مهمه جدا، والافيلابيلتي بتاع البرودكت ده، والافوردابيلتي. طب هل كل البوينت دي موجوده في الابروفاستين از روزوفاستاتين؟
اول بوينت طبعا هنتكلم عليها الافيكاسي. زي ما قلنا لحضراتكم الابروفاستين ذا موست افكتيف ستاتين امونج اول ستاتين، يقدر يعمل ريديوسنج لل LDL كوليسترول او الترايجليسرايد اند التوتال كوليسترول at a lowest dose ال 10 مللي جرام، تقدر تعمل كات لل LDL to half. الابروفاستين از روزوفاستاتين ليه سوبيريور ريدكشن على ال LDL ليفل اب تو 63%، وزي ما قلت لحضراتكم دي اعلى نسبه امونج اول ستاتين يقدر يعملها اي ستاتين. الابروفاستين از روزوفاستاتين يقدر يعمل significant reduction للترايجليسرايد اب تو 28%. مش بس الابروفاستين از روزوفاستاتين بيعمل ريدكشن لل LDL ليفل، لا ده بيعمل significant raises لل HDL اب تو 10%. في فوياجر طبعا ترايل، الفوياجر طبعا از منشنت فيها، الفوياجر طبعا دي ميتا اناليسيس ل 30 ستاديز. كانت بتقيس ايه؟ كانت بتقيس الافكت اوف ذا ديفرنت ستاتين ان ديفرنت دوز على الليبيد ليفل ان دايابيتيك بيشنت. طب الكلينيكال ريسبونس او الكلينيكال ريزلت بتاعتها كانت ايه؟ قالت ان الروزوفاستاتين appeared to be the most effective statin both for lowering ال LDL cholesterol and for reaching للتارجت ليفل، طبعا سبيشالي مع الدايابيتيك بيشنت اللي احنا لازم ننزل معاهم بمستويات اقل من الطبيعي، وكانت اللي هي اقل من 70 مللي جرام فور ال LDL كوليسترول. مش بس كده، قدرنا نعمل ريدكشن او لورنج لل LDL. ده الابروفاستين از روزوفاستاتين او الروزوفاستاتين عموما كان ليه دور مهم جدا، كان افكتيف ات ريزنج لل HDL كوليسترول سبيشالي ويز الدايابيتيك بيشنت. فده بينشورنج على ايه؟ بينشورنج زي ما قلت لحضراتكم ان الابروفاستين از روزوفاستاتين ليه دور مهم جدا حتى لو كان البيشنت نورموليبيد، سبيشالي البيشنت ان هاي ريسك فاكتور او الدايابيتيك بيشنت، ان احنا نقدر نحميهم من اني كارديوفاسكولار ايفنت او ممكن يتعرضوا. طب تاني بوينت نتكلم عليها السيفتي بتاع البرودكت. الابروفاستين از روزوفاستاتين طبعا ليه هذا مينيمال بوتنشال فور دراج انتراكشن، سو حضراتكم تقدروا تستخدموه used safely with another drug زي الكلوبيدوجريل او الدلتازيم او الاميدرون. طب بلس ايه تاني؟ الابروفاستين as روزوفاستاتين has the lowest incidence of side effect، فدي طبعا حاجه مهمه جدا. اكيد من حضراتكم احنا بنبقى فعلا عايزين نوصل لتارجت جول معين او عايزين نعالج حاجه معينه، انما اكيد طبعا بندور ان ما يكونش في سايد افكت فيتال تنتج عنها، فدي طبعا ميزه موجوده في الابروفاستين as a rosuvastatin انه has the lowest incidence of side effect. يعني نقدر نعمل سمري بسيط كده، ايه هي البينيفيت اللي انا اقدر اخدها من الابروفاستين as a rosuvastatin versus الريسك. الاقي البينيفيت ان انا باقل كونسنتريشن حضرتك هتكتبه للبيشنت اقدر اوصل للتارجت جول بتاعي واقدر اعمل ريدكشن لل LDL ليفل زي ما قلت لحضراتكم ال 10 مللي جرام بس تقدر تعمل كات لل LDL تو هاف. البليوتروبيك افكت بتاعه واهمهم طبعا البلاك ستابلايزيشن and the prevention of the any cardiovascular event especially with patient in high risk factor. طب ايه هي الريسك اللي في العموم ممكن تنتج عن انستاتينز؟ المايلجيا طبعا او السايد افكت بتاعها او الرابيدومايليسيس والدراج انتر اكشن، ودي الميزه اللي بتميز الابروفاستين ان التو ريسكس دول حدوثهم مع الابروفاستين يكاد يكون يعني ضعيف جدا. the lowest incidence of drug interaction and the lowest incidence of side effect. طب ثالث بوينت نتكلم عليها الكواليتي اند الكومبلاينس. زي ما حضراتكم عارفين طبعا الابروفاستين از روزوفاستاتين سيمبلي وانس ديلي دوز ريجاردلسلي الميل تايم، يقدر ياخدها في اي وقت وهي 1 تابلت في اليوم. تاني حاجه طبعا بانشورنج عليها الكواليتي بتاع المانيفاكتشرنج بتاع البرودكت. زي ما حضراتكم عارفين ان ماده الروزوفاستاتين ليها سنسيتيفيتي عاليه جدا للحراره، والافيكاسي والاستابيليتي بتاعتها والافيكاسي تتاثر لو الماده نفسها تعرضت للحراره. فمن ضمن الحاجات اللي بتميز الابروفاستين ان هو عمليه التصنيع بتاعته فروم A to Z بتتم under the cold form condition. الستريب نفسه كولد فورم ستريب، فده انشورنج على ايه؟ انشورنج ان فعلا الاستابيليتي بتاعه البرودكت نفسه والافيكاسي بتاعته بتكون اكسلنت افيكاسي اند استابيليتي. بلس طبعا الكواليتي بتاع البرودكت. الكواليتي ايبوكو طبعا الدكاتره يعني ايبوكو زي ما دكتور عاصم مشكورا قال في بدايه الويبينار بتصدر الاراوند 69 دوله على مستوى العالم، من ضمنهم دول اوروبيه كتير زي رومانيا وزي انجلترا، حاصلين على الايزو 9001 و14001. عندنا اكبر استرايل اريا في الشرق الاوسط، اراوند ربع صادرات الايجيبشن فارماسيوتيكال ماركت كله
ايبوكو اللي بتصدرها، بنصنع لشركات مالتي ناشونال كتير زي سوري كورتيف بتاع فايزر، فده بيدي ايه؟ بيدي تراستابيلتي كبيره في الكواليتي بتاعه البرودكت بتاع ايبوكو، وفعلا ايبوكو تتبع الستاندرد اوف كواليتي في مانيفاكتشرنج اول البرودكت بتاعتها. طب ايه هي الفورمس الافيلابل من الابروفاستين؟ الابروفاستين طبعا از روزوفاستاتين افيلابل ان تو كونسنتريشن، ال 10 مللي جرام وال10 مللي جرام بيكون سكورد، فال 5 مللي جرام بيكون افيلابل منه، وال 20 مللي جرام with affordable price. ال 10 مللي جرام طبعا الباك فيها 7 تابلتس ب 12 جنيه، وال 20 مللي جرام الباك فيها 7 تابلتس ب 20 جنيه. اخيرا طبعا يا دكاتره، الايبوكو كارديو فاسكولار بورتفوليو، الهيستوري بتاع شركه ايبوكو او البورتفوليو بتاعها قوي جدا، والهيستوري بتاعها هيستوري قوي. ايبوكو عندها وايد رينج اوف كارديو فاسكولار برودكت. ايبوكو عندها الابروفاستين از روزوفاستاتين، عندها الاتور از اتورفاستاتين، عندها الريشكور از املوديبين، والفازوتيك والكوفازوتيك، فالزرتان وفالزرتان ويز هيدروكلوروسايزايد، وعندها اللوزازايد لوزرتان ويز هيدروكلوروسايزايد، رامبيكاردين رامبريل الواحد وربع والاثنين ونص والخمسه والعشره، والرامبي كاردين كو رامبريل ويز هيدروكلوروسايزايد، واخيرا الثرومبو از كلوبيدو جري. فانا سعدت جدا بلقاء حضراتكم النهارده، وان شاء الله نتقابل في مرات جايه كتير وميتنج ثانيه كتير، وشكرا لحضراتكم جميعا. شكرا دكتور احمد مجدي. شكرا يا دكتور محمد. نايس اند سيمبل. واحنا طبعا احنا الشركات المصريه كتيره، لكن في شركات احنا طبعا يعني بنريكوجنايز الافورتس اللي بيعملوه وتواجدهم في الماركت وذير سبورت ايديوكيشن ونوعيه الكواليتي بتاعتهم، واللي هو كان بيمثلوا ان هو بيكسبورت بره، وهم دي حاجه اقتصاديه نافعه البلد. ومفيش شركه هتكون بتصدر لحوالي 70 او 80 دوله وهي عندها يعني الكواليتي از نوت جود يعني. فاحنا بنشكرك، واحنا دلوقتي بدانا، يمكن كان تواجدكم في الساينتفك اكتيفيتي اقل شويه قبل ما انتم تتولوا التيم وورك والليدرشيب في الجزء ده في الشركه، فبدانا نعرف منتجاتكم اكتر وبدانا يبقى في تعاون معنا. فاحنا بنشكرك جدا على الليكشر اللي قدمته. شكرا يا دكتور محمد. شكرا جدا لحضرتك دكتور احمد ودكتور محمد سليم واول سكيميا كلاب ممبرز وجامعه قناه السويس دكتوره جميله ودكتور احمد تاج الدين. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك وانا الحقيقه مبسوطه انا الدكتوره جميله نصر معاك رئيس قسم القلب. انا يعني بشكر الدكتور احمد بصراحه على التشجيع للشركات الوطنيه الحقيقه. بالتوفيق ان شاء الله. نشكرك جميعا. الكواليتي بتفرض نفسها طبعا. احنا بقى بنرحب بالدكتور احمد يحيى ظهر معانا. دكتور احمد يحيى، شكرا يا دكتور محمد. انت شكرا يا دكتور محمد. متشكرين. متشكرين يا باشا. دكتور احمد يحيى ظهر. شكرا دكتور احمد. هو عمل مغامرات لغايه ما وصل لنا. دكتور سليم منورين يا بيه والله. دكتور محمد سليم برضه منورين. دكتوره جميله. متشكرين. دكتور مهند، انا شايف الدكتور مهند والدكتور احمد مجدي ودكتور مهند كل معهد القلب القومي العظيم يعني معهد العظيم. دكتور احمد شوقي كل الناس حقيقه. دكتور شريف شوقي طبعا والدكتور احمد تاج وهشام حجازي سمعت صوته من شويه. اصحابك كلهم يا عم جبناهم لك. والحاله اللي قدمها الدكتور علي كانت جميله جدا جدا يعني، واستفدت بيها جدا يعني. فيري رير كيس يعني، وفيري ويل مانجد. هل ياسر صادق معانا يا اشرف؟ اشرف، هل الدكتور ياسر صادق موجود معانا؟ هو الدكتور ياسر يا دكتور بيعتذر لحضرتك، عنده بس سبيشال كيس كده وللاسف يعني موجود معانا. طب عمر صالح يتقدم. عمر صالح. طيب طبعا كل اساتذتك هيتخانقوا مين اللي يقدمك؟ مين يقدمك؟ كلنا نتخانق. احمد تاج الدين فين طيب؟ اللي هو لو احمد تاج الدين او الدكتور يعني لو كان موجود. الرئيس هتقدمه بقى. محمد عرابي. الدكتور محمد عرابي. دكتور عرابي اتفضل. يا دكتور احمد. ازيك دكتور عرابي؟ ازي حضرتك يا دكتور عرابي؟ ازي حالك؟ ايش اخبارك؟ قدم انت بقى عمر صالح. كل سنه حضرتك طيب. حضرتك طيب الله يخليك. سمعت عن عمر صالح ولا ما تعرفوش؟
عمر صالح يعني المعلومات حضرتك هو my partner في الانترفنشن. ما شاء We الله. have just finished the list, long list, 6 cases منهم 3 حالات CTO. فأنا مش عارف هو هيتكلم إزاي يعني. النهارده الدكتور عرابي، ده انا بشكر حضرتك الدعم الكبير في مستشفى الجامعه. حضرتك لسه مخلص. شكرا يا دكتور عرابي والله، والدكتور عمر صالح. شكرا يا دكتور عرابي، انت بتشتغل معاه، طب هات مثلا غدا، هات له عصير. لا احنا مش متعودين على كده يا بيه. وبعدين النهارده صيام. أنا I have the pleasure يعني to introduce زميلي الدكتور عمر صالح. عمر مدرس أمراض القلب. He is a good internist and he has a vast experience في complex coronary intervention. He received part of his training abroad, I think in Taiwan, and he is one of our best interventionists. هو هيبريزنت كومبلكس كورونري كيس. اتفضل يا عمر. دكتور محمد، صراحه كلام حضرتك دوت ارجلني جدا الصراحه، وليا شرف كبير ان انا ابقى one of your partners طبعا، اللي هم بيتعلموا على ايد حضرتك واللي كبرنا على ايد حضرتك طبعا، وتعلمنا من حضرتك واستاذنا الدكتور هشام حجازي الانترفنشن فروم A B C till Z. دكتور احمد مجدي طبعا ده يعني شرف كبير جدا يا فندم نبقى نكون مع حضرتك النهارده، ودي حاجه يعني بنعتز بيها دايما جامعه قناه السويس مع دكتور احمد مجدي في الاسكيميا كلاب، واتمنى الحلقه اللي هقدمها النهارده تعجب حضراتكم ان شاء الله. باذن الله. اني مش هقدر اشغل الفيديو عشان الكونكشن عندي، فاستاذن حضرتك لو هي كده ابتدت كده ظهرت عند حضراتكم البرزنتيشن. ايوه ظهرت. ايزي كده وجو هيد ان شاء الله تمشي كويس ان شاء الله. ان شاء الله. The easy CTO بصراحه النهارده very good cases النهارده الصراحه الواحد شافه ومتعلم منها كتير. دكتور علي يوسف انا سعيد جدا جدا ان بسمع صوته وبشوفه معانا النهارده. very nice case، وكذلك الزملاء. How can you judge an easy CTO? Our patient is 62 years old male. He is smoker, no history of diabetes or hypertension and dyslipidemic. He has an history of inferior MI 1 year ago. Currently, the patient has minimal chest pain or mild chest pain, Cardiac Class Society grade 1, and his ECG shows cues in the inferior leads with echocardiography data, dilated LV, ejection fraction around 45 to 50, and the inferior wall was ekinetic with preserved wall thickness. He has mild MR. And this was his diagnostic coronary angiography. I go through the right radial by using diagnostic JL and JR4. This is his left system, and as you see, it's just mild luminal irregularities with no high-grade lesions in the left system. And this was his right coronary artery. And as you see this in the start of the second segment, this is a very short, totally occluded lesion with the branching collaterals that give rise to anti-grade flow to the rest of the artery. So it's another view for the RAO view for the right coronary artery. So what do you think? Is it an easy CTO or the difficult CTO? Well, we'll go directly to judge our CTO. First, you have to score your CTO lesion. Different scoring systems have been developed, and the most widely used scores are the GCTO, the Progress CTO score, and the Euro score, which is the Euro CTO score, which is called the Castle score. And these are the parameters that are comprised in the different scoring systems. And we will use each score system for our patient. First, here by the GCTO, you will judge the stump. Is it tapered or blunt stump? And as you can see here, it's a blunt stump with an artery arising from the proximal cap, and then you will see that. Sorry, and then you will see that. And if you judge the classification, no classification, and by the judging the angles, you can measure like this, and this is the angle that you measure here between the artery and the distal cap. And the occlusion length, as you can see, that is less than 20. So by calculating the score of this patient, it's almost 1. This is considered an intermediate difficult
CTO, by the GCTO score. Here by the progress score, and if you calculate this, you will give it also a score of 1, which is considered could be successfully done by this algorithm. If the patient has a score of 1, this 97% chance to be successfully passed by the wire. And by using the Castle score, also we can give this patient a score of 1. So by all the scoring systems, this patient has an easy CTO or intermediate to easy CTO, which considered more than 90% success rate in passing your wire. So you have to judge the complications by the risk, the progress CTO complication score. And this patient is not more than 65 years. His CTO length is not 23. And also we will not use the retrograde approach, though his risk is very, very low, consider 0.2% risk. And to summarize this, you have to weigh the benefit and the risk when doing the CTO PCI. Benefit by using the clinical determinants, the likelihood of success by using the scores, as we said, and assess the risk in the short-term complication score and also the long-term result of your intervention. So I start by the GR4 guiding catheter through the right radial approach. And first I use my workhorse wire, the BMW wire. Actually, it doesn't pass. I always use my workhorse wire so as to test the behavior of the lesion. Maybe I can pass by it. Maybe I can know what will happen to the side branch and so on. And also, and then I use a Fielder FC wire by support of a balloon, but actually it does not pass through the CTO segment. After that, I put a Gaia wire, this is a Gaia second wire, and by support of a balloon, I was able to manage to pass it through the proximal cap, the segment of the CTO, but when I pass through the distal cap, I cannot pass it easily. By using support of the balloon, I tried very much. It took about 1.5 to 2 hours to pass through it, and finally, I can easily pass in the subintimal space in the proximal cap. From this subintimal space, and here's another view, I managed to pass the wire distally in the RV branch in this position. So after this, I start ballooning the artery by 1.5 balloon, then a 2.0 balloon, then I repositioned my wire in the RCA distally, and this was the picture after ballooning the CTO segment. We start stenting. I stopped here a little bit and think that I could not pass a long balloon in this lesion. So I took a shorter balloon, planning to put it distally inside the dissected system, below the dissected system segment up to the proximal part, but actually I cannot pass this one. I tried too much, but I cannot pass it actually. I stop here and think, can I pass another wire as a body wire to help me to pass this stent? But I think no. If I did this, I may go through the subintimal space and will complicate things more. So my decision was to deploy the stent where it stopped already, and I positioned it proximally, not distally, at the proximal segment. Then I deploy it here. After that, I was able to pass another stent distally, and then reposition my stent and inflate it in the distal segment, doing a high pressure balloon for the stents. And finally, this was its final result. Okay. So the patient was transferred to the recovery room, discharged next day, and follow up 2 weeks later. He was hemodynamic stable. He has no symptoms. He was very happy. But if I go back here, can you see something here weird? Any comments? There is a perforation, maybe. In the mid segment of the RCE, I saw some extravasation. Yeah, exactly. No, that's a branch. We did an echo for the patient and nothing was there. But do you see the proximal part of the artery? هو محمد علام بيقول لك ان هو في بروكسيمال انا حاسس ان في بروكسيمال ديسكشن بس من الهيتنج اوف ذا جايدنج. Well, is it dissection in the RCA? Because memorize this picture very well, and then we'll go back to the start of before the intervention. You see, there's a very large branch that's going from the proximal cap of the RCA. I think I dissected this branch already. This branch is already not there. If you go there, it's not already there. It's not here. It's already gone. So I dissected already this branch, but the proximal part, I'm sorry, I didn't show you the LEO
caudal view. I took already an LO caudal view and was هو very بدأ smooth. دكتور عمر قبل ما الضي يبدا كده تحس ان في زي سمول كريتر كده اكسترا بوزيشن يعني على البروكسيمال 1/3 اوف ذا باراوستيوم. هي فعلا باينه حتى بعد ما عملنا ديبلويمنت لاول ستانس. بس صراحه انا خدت ال LO caudal view and I didn't see any dissection flaps here. بس لما رجعت الفيلم لقيت ان هو ده البرانش اللي احنا كنا اصلا قفلناه في الاول خالص بالواير، ان هو ده البرانش اللي كان طالع من السي تي او سيجمنت. Actually the patient has no chest pain and on his follow up he was very good. I saw him almost 2 weeks before and he was doing very good with no symptoms and nothing wrong. So in my conclusion, there is no uneasy CTO. I took a long time on this, and of course the experience is very important. I cannot claim that I'm an experienced operator, but the experience play a very important role in your success in the CTO. And the planted stump, by most of the studies, is considered is the most important predictor of success of your CTO intervention. Assess accurately, plan carefully, and be patient. Don't lose your temper. Learn when to stop and do no harm for your patient. And thank you very much. شكرا يا دايما دكتور. مشرفنا يا دكتور عمر، والله دايما مشرفنا. هو احنا كده مطمنين على جامعه قناه السويس ما شاء الله. مطمنين علينا يا بيبي. يعني كده في كل الاجيال. واساتذه كبار، اساتذه علماء. لا هو دلوقتي العالم بقى قريه صغيره. يعني الحمد لله ما شاء الله، واللي عاوز يتعلم ما يتعلمش في مصر بيطلع بره، بيروح هنا بيجي هنا. ان احنا نبقى ابديتد والله، ويبقى حاجه ان هو شبابنا مشرف وان هم بيقدموا حالات كويسه، ولا بنروح يقدموا حالات بره بتبقى حاجه بالنسبه لنا برضو بترفع. انا بشكر حضرتك والله انا بشكر حضرتك جدا يا بيه والله، لان انا الحقيقه دكتور احمد يعني لقاء ممتع جدا، ودايما حضرتك متميز وناجح وبتشرك الناس كلها معاك، فانا بشكرك جدا 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 بالنيابه عن قسم القلب جامعه قناه السويس بصراحه. ويا رب تتكرر ان شاء الله. احنا نجاحي منكم لما هو انا مش مثلا معهد القلب بس، لا انا قناه السويس برضو، وانا طبعا يا فندم طبعا معايا ناس من طنطا وناس من الابر ايجيبت، فهي دي طبعا احنا نخرج عن اي حاجه ثانيه. العلم لينا كتاب، فهو ده كان هاف كومنت دكتور احمد. الحقيقه اتفضل يا محمد. نايس كيس دكتور عمر، كونجراتيليشنز. بس هو الحقيقه انا عايز اقول بس هو ماشي فيري ستريت فورورد بالالجوريثم، انتي جريد واير اسكاليشن فيري ويل مانجد. بس هو الحقيقه يعني ما عدناش بنسبورت ببالون، يا اما نجيب مايكرو كاستر يا اما اوفر ذا واير بالون، هتديك سبورت كويس وتقدر تعمل اكسشينج للوايرات بتاعتك، وتقدر ان انت يو ويل نوت لوز الارضيه اللي انت بتكسبها بالوايرات اللي انت بتادفانس بيها. الحقيقه اتس جود مانيبيوليشن للوايرز، جود سelection. but my only comment if you cannot والمايكرو كاسترز دلوقتي موجوده في الشراء الموحد وبنقدر كلنا نجيبها. هي بس الفكره ان احنا لو مش هنقدر نجيبها او if it is available او expensive، اعتقد over the wire balloon هتكون برضو second choice. لكن في النهايه congratulations. وانا مش عارف ايه البرانش اللي انت قصدك عليه بروكسيمالي قفل، انا مش عارف انت قصدك كوناس برانش مثلا، اس اي نودل برانش، اي دونت نو. انا ما كنتش شايف برانشات قفلت الحقيقه، وكنت شايف اكسترافازيشن وانت قلت عملت ايكو. الايكو مش اكسكلود لان هو تايب 4 بيرفوريشن هيبقى انسايد ذا كافيتي، مش مهم الايكو مش هيبان حاجه. لكن هنا في النهايه اتس فيري ستريت فورورد كيس اوف سي تي او. congratulations for the good management. ثانك يو محمد في الكومنتس. الصراحه انا بعتز جدا بالكومنتس اللي حضرتك بتقولها، وهو فعلا يعني انا بتفق مع حضرتك تماما. هو مش دلوقتي بس، ده احنا ممكن من 10 سنين لما الواحد كان بره احنا على طول كانوا بيشتغلوا بالفاين كروس اللي هي بتاعت رومو وريتروجريد وانتي جريد. بتسهل المأموريه كتير جدا وبتدي فيري جود سبورت، دي فرصه ان احنا فعلا اكسشينج عليها الوايرز. بس يمكن هي زي ما حضرتك بتقول الافيلابيلتي بتاعتها هي بقت افيلابل دلوقتي موست الهوسبيتالز، والمسؤوليه عملتها في المستشفى العام هنا في اسماعيليه، وهم كانوا ساعتها عندهم الكرافال بتاعت اساهي، ما كانش عندهم بس انا صراحه يعني يمكن استسهلت الاولد سكول، ما استخدمتهاش لان انا فعلا لما سالتهم عليها ما كانتش موجوده ساعتها. بس ثانك يو فيري ماتش فور يور كومنتس. وطبعا انا بتفق تماما مع حضرتك في كل حاجه قلته. احمد شوقي تحب تقول حاجه؟
very nice case بصراحة، ولازم نبقى صراحة. أنا موافق فعلا إن إحنا بنلاقي زي ما الدكتور عمر قال، إحنا faced من غير equipment. We do this. I did this today in the morning actually. I didn't have a micro catheter and فعلا مرات بتبقى، لكن definitely الدكتور محمد's very important point teaching. It's now much safer to use the over the wire balloon عشان الواير escalation بالذات. The lovely thing about this case actually كمان إن هي day to day working in a regular cath lab in Egypt. Again a lovely case. في دكتور محمود ماهر رفع يده، مش عارف هو معانا في الباناليست ولا ايه، هو عامل ريز هاند، ولكن لو في مش في باريس اكتب طب سؤالك واحنا نقوله. احمد مهند اتفضل. احمد مهند عاوز تقول حاجه؟ دكتور عمر very nice case. انا بتفق مع الدكتور محمد سليم طبعا في حكايه المايكرو كات. sometimes we face it ان احنا ما فيش equipment. however يعني CTO patients I think that the proper equipment is the key of success. Anyway, it was a very nice case, very well managed, straightforward case. Congratulations for your management. طيب شكرا جزيلا يا دكتور مهند، ربنا يبارك فيك. شكرا جدا يا دكتور. في حد محمد عز الرجال بيفور وي اند عاوز تقول اي حاجه؟ احمد، وهي الستيب وايز ابروتش وكلام حضراتكم كله فيري كروشيال يعني. طيب احنا سهرناكم معانا زي كل مره واحنا استمتعنا بالحالات. اذا كان محمد سليم يقول لنا بقى كده ان شورت ايه اللي احنا شفناه النهارده كالعاده. الحقيقه انا بشكر الحقيقه الستاف الرائع وبرئاسه الاستاذه الدكتوره جميله نصر، وجود الاستاذ الدكتور محمد عرابي، الدكتور هشام حجازي. الحقيقه حاجه جميله، واحنا بنسعد دايما يعني كليه طب قسم القلب قناه السويس احنا بنعتبره احنا يعني كما لو كان جزء من المعهد والمعهد جزء منه. يا فندم احنا معاكم يا بيه، واحنا لينا الشرف احنا جزء من المعهد والله يعني. احنا اللي جزء منكم. نشكر طبعا كل الاساتذه الافاضل والزملاء الافاضل، دكتور احمد تاج، دكتور محمود، دكتور علي يوسف، دكتور عمر، كل الناس الجميله اللي قدمت الحالات. احنا ستارت اليوم بتاعنا الحقيقه بفيري جود برزنتيشن من الدكتور محمود صباح على فيري كومبلكس كيس مالتي فاسل انترفنشن ليفت مين وميكانيكالي سبورت ديفايس اللي هي البالس كاث اي فاك 2L، وورانا قد ايه ان هي بتفيدنا في الاوجمنتيشن اوف ذا كاردياك اوتبوت واوجمنتيشن في الفورورد ستروك فوليوم، وبتمينيمايز التايم فور انترفنشن وبتسيف ذا بيشنت. فيري نايس ديمو. وفي نفس الوقت كان فيها ميزه الحقيقه انها ممكن تبقى اتاتشد للكونسول بتاع الانترا اورتيك بالون بامب، وهي ارخص كتير من الامبيلا. يمكن ستيل مش موجوده في مصر، لكن اعتقد ان هو ديفايس رخيص نسبيا وممكن يفيدنا جدا، وبيدي بالساتايل فلو وبيقدر تو بريدج ذا بيشنت اللي هو فيري كريتيكال وذ انستيبل هيموداينامكس. السكند برزنتيشن صديقنا العزيز والاستاذ دكتور عماد شيباني من ايطاليا، وادانا very nice lecture about tips and tricks of the left main intervention and bifurcational lesion، وادانا overview لكل الcomparative studies الأخيرة اللي قارنت بين ال one stent وال two stent strategy في distal left main، and still it's a continuous debate. وحتى الآن آخر بيبر طالعة بتقول إن ال provisional stenting وال two stent strategy الاثنين ما فرقوش في الأوتكم. فstill it's a very hot dynamic endless debate about distal left main intervention, but it was very nice presentation. Followed by اخونا العزيز وزميلنا الفاضل الدكتور مهند احمد مهند، ورانا very nice case how IVUS based left main intervention can make everything easy and can help in optimization of the results في الحاله اللي هو عملها. وكانت الجميل فيها انا كمان انها كانت in the setting of the primary PCI of inferior myocardial infarction. بعد كده الحقيقه حاله very unique case من الدكتور علي يوسف، انا بالنسبه لي اول مره اشوفها، اللي هي كان فيها الستنت في جزء منها تيشو برولابس، والجزء الثاني كان فيه crushed proximal part of the stent, and it was identified by the IVUS, and in out of the box idea he can manage very well to pass a floppy wire bending or by a loop and then re-expand the crushed stent. وكان حقيقه it's a very nice case
يعني one of the unique case presentations. بنشكر طبعا دكتور علي عليها، وكان مسك الختام طبعا شركه ايبيكو نورتنا وادت لنا يعني اوفر فيو للبرودكتس بتاعتها عن طريق الدكتور محمد الشناوي، ونشكر الدكتور عاصم، ودايما البارتنرشيب معاهم مستمره ان شاء الله. وكان مسك الختام اخونا العزيز دكتور عمر صالح، ورانا how we can make things simple بالتولز الافيلبل معانا في حاله جميله جدا CTO anti-grid wire escalation of the right coronary, and he successfully managed this case very well and can open the CTO case. وفي النهايه بشكر حضراتكم، وسعيد جدا بوجودي معاكم، وسعيد بالاسكيميا كلاب بالتعاون مع كليه طب قناه السويس قسم القلب برئاسه الاستاذه الدكتوره جميله نصر، وشكرا جزيلا. اشكرك جدا، اشكرك جدا جدا. دكتور عاصم متشكرين دكتور عاصم، وطبعا شركه ايفنتي دكتور عاصم متشكرين خالص. متشكرين. it was a nice scientific day. نشكر زملائي اخواتي محمد عرابي، هشام حجازي، جميله ناصر، كلهم اصدقائنا، واحنا بنيجي عندكم في القناه بقى في الخريف كده بنعمل نشتي ونحضر معاكم. ونشتي طبعا. ان شاء الله. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا دائما. وكويس ان احنا جبنا الدكتور علي معانا. it was very interesting case، ووجودك معانا اسعدنا. وبشكر احمد شوقي، احمد يحيى حجاب صديقي العزيز، احمد تاج الدين، كل الناس اللي اشتركوا النهارده، محمد عز الرجال، عمر صالح، everybody contributed. واشكركم، وروحوا اتفرجوا على برنامج اختار الملاك بتاع يوم الاربعاء. شكرا شكرا. انت من اهل يا فندم. شكرا، انت طيب. شكرا شكرا. مع السلامه، مع السلامه، مع السلامه، مع السلامه.